here, sometimes these weird things start happening when you start stripping all the aero off, and sometimes, typically in the GTE cars, you're probably running 4 or 5 wings at most tracks. Here at Daytona, much like at Le Mans, you put that wing all the way down to number 1, and sometimes, even though the Ferrari, might be typically quickest in a straight line, you might see that advantage kind of go away just for one reason or another. I know the GT3 car in the past, the Mercedes, at most tracks the Mercedes was one of the slowest, but when you took it to one of these big tracks, got the aero off of it and put it on the tall gear set, it was one of the quickest at the top end of the rev range. Yeah, I think that for GTE, for example, I mean the Porsche and the Ferrari in a single hot lap with no traffic can definitely post thoroughly competitive lap times, but it's when you're battling, through traffic and in a pack and for 24 hours, the BMW seems like it's just a little bit more consistent through traffic, maybe looks after the tires a tiny bit better, and all those little things add up to when you're racing in a pack, you'd rather be in a BMW, and all the teams that have put in all of their practice and all of their testing and crunched all of the numbers that have the skills and the dedication to make this top split of 26 splits that exist in this time slot. They know that their best hope is probably in the BMW at Daytona for all those reasons of just how it works through the traffic. Someone asked in what classes Verstappen in. Technically, and they asked the colors. Technically, Verstappen is in the blue class. However, Max's car had trouble, and they are out of the race. They have pulled essentially that entry. They're still on pit road. 34 laps down at the moment. Their race is done. From the Twitch chat, GT500 Cobra, he's asked her, I wonder what the commentator's favorite iRacing car is. I'll start, and given your username, you're going to like this. My favorite car on the sim for a long time was the Ford Mustang FR500S. I ran the Ford GT, the older version, quite a bit as well, but I love sort of those kind of mid-level sports cars. Not quite, the bottom end, like, say, the MX-5, and definitely a good way up from the top end, a good way down, I should say, from the top end, GT2, GT3, and now GTE division cars. But I love those big, heavy sort of touring cars. I love the H-pattern shifter and the FR500S, the Mustang. So that's going to get my vote. David, what's your vote? Yeah, I've driven a bunch of the Mustang. I did some sort of VLN leagues in that car, and it's great around a circuit like that. Like you say, it's got just enough grunt, but it certainly takes a bit of talent to drive, and that sort of V8 front engine rear-wheel drive layout. It's pretty rewarding. I'm also a fan of the Porsche Cup car. I have been since it came out, and now of course it's getting its moment in the sun with the Porsche Esports Super Cup as a world championship that's bringing a lot of attention, a lot of talented drivers to that car. Also, for a while, had a definite soft spot for the HPD LMP2 car here on iRacing. It can be fun to drive at certain tracks. Nolan? Well, I would actually have to say that my favorite, while the Ford RS 500S is definitely a very good car, I would have to put myself more on the lines of the Audi RS3 LMS as my personal favorite. That car is just so easy to get the hang of, and it's so fun to drive. It races fantastically. It's probably one of the best cars to get good racing here on the service. So it's definitely my choice of the car to take for now. But if I had to pick up more higher speed one, honestly, the Daytona IR18 is a close second for me. That's fair. That's fair. Someone's asked if I'm doing the late model broadcast next year. I believe, this year. I believe so, and we might be bringing you more Dirt Oval action here on the esports network here from RaceSpot TV. So stay tuned for that, looking in towards next season. So you might be happy about that. I'm trying to find some other fights because this in reality. I'll also say. Oh, go ahead, David. I'm very much looking forward to these some of these GT4 specification cars that we're going to get. Well, we know it's the iRacing. Porsche and then an undetermined manufacturer, right? Exactly. I was going to get to that. That we've got one confirmed that we should be getting soon, and I think that sort of fits the bill of some of the things we were saying that we like and enjoy in some of these racing cars on iRacing. Is
GT4 car, then rear-wheel drive, a little bit slower than some of these, a little bit closer in performance to the FR500S. It will be a bit quicker than that, but it'll be kind of in that performance range. And then I think in some ways it'll also race a lot like the TCR does, where the racing will be very close in it. So I'm looking forward to the GT4. It should be fun to drive. It's a very modern kind of car that's popular around the world and on all sorts of racing tracks. They race them in Australia, they race them in North America, they race them in Europe, and I think importantly they race them in Asia a lot as well. So it'll be a popular car, and I think it'll race really well on iRacing. You could jump into a random lobby with some people, and I think the racing will be competitive and close in a car like that. We've shifted the camera over to, this is going to be 5th and 6th in GTE. It's currently separated by about 2 seconds is the gap right now between Movano Sim Racing Yellow and Evolution Sim Sports. Now this isn't close here, Nolan. That GTE fight we were watching is closer, but that was a little bit of a false battle because of the pit stop sequencing. I think this looks a little bit more like an actual fight that could be forming up here between these two. Although that said, it looks like Abner Acosta might be opening the gap here over Mario Jukic. Yes, so it does look like that gap is slowly opening up as well. And for what you were saying between this being a real battle, quote unquote, I might have to disappoint you on that, because it's showing for me that the Evolution Sim Sport Raptor is 29 laps of their stint, and Movano is 7. So. Yep. So that's a bit of disappointment then. Someone asked, how are we in terms of incidents? We don't really have any way to track that, as I'm honest. Especially because I don't think all of us have been in the sim the entire time. Because, I can't even see the number of incidents people have. So, how are we doing on incidents? My question to that is yes. Yes, we are doing on incidents. So we've seen most of the cars staying pretty well on the racetrack, the exit of the bus stop. If they weren't, thinking about conscientiously keeping their incident limits down so they don't hit that 100. What was the limit for this race again? Is 100, right? Yeah, I mean, this of all 240. This of all races, that incident limit is actually really, really difficult to get to, David, because I mean, Daytona is not really a 1X track. It's literally only the exit of the bus stop, and we've seen everyone keeping it on the curbing and on the pavement on the exit of the bus stop for the most part, most laps that we've seen. So I think everyone appears to be tracking and driving pretty clean out there. Yeah, I mean, of course you have car-to-car contact, but really the way you're going to rack up 1X here is going to be like David just said, there through the bus stop. There's really nowhere else where I can even think. Maybe on the exit of the International Horseshoe, David, if you have an ill-handling car that likes to push out wide, you can kind of get some cheeky 1Xs there, but you shouldn't be ending up there at any sort of frequency, really. It's kind of interesting. The other one. Go ahead. The kink between the two horseshoes, if you cut that one a little bit too fine on the inside, you can pick up an incident point there, and that really only happens if you're trying to go side by side down the inside of someone there. Every car ought to be able to negotiate that corner without having to cut that too closely, but the kink that the Movano yellow car here is just coming up to. You get a little bit too much of the curb just on the left there, can be an incident point, but it's really only if you're trying to avoid contact while you're going side by side with someone through there. And that's going to be an interesting thing to follow here, David, throughout the year with the way that this drive-through system has been implemented. Because some of the tracks, like we're talking about, Daytona, Sebring's another one that comes to mind. Very difficult to really rack up 1Xs. There's not a lot of places at Sebring that you can get a lot of 1Xs. The exit of turn 1 is about, I'd say, the number one point that you can collect off tracks at Sebring, really. And even then, it's kind of hard to do that because you're pushing out on a grass and you should not be there. Then you have Spa. It's a thing that happens almost every year at the Spa 24. You get generally some World Championship licensed drivers into the top split, and they go from a black stripe all the way down to a C or a D license because they're so uncaring, let's just say, with the track limits over the course of 24 hours. And then you have Bathurst, which, let's be honest, with the walls there, David, Bathurst is just a 4X collector. Yeah, I mean, certainly there's only, again, a few places where it's possible to go off track without it being terminal. There's only a few
very few places you can ever gain a performance advantage out of leaving the bitumen. Yep. So a couple others. Let's see. Someone has asked. I'll start with Nolan. Nolan, what are your podium predictions? Give me your prediction for the podium in GTE. Well, let me just check right now on where our podium current podium position runners are running on the track, and I'll give you that one in a moment. I'd say Red Bull Motorsports, I definitely expect to see them on the podium. They've been running very, very strong throughout the course of the day, and they've been very steadily quick and consistent. I think it's safe to say that Team Redline GT, at this point in time, they are looking to be off to a very good start because it's just them, and I think the Williams Esports machine is going to be the final car on the podium as well, because it's only them and Team Redline on the lead lap in the GTEs at the moment. So I think it's safe to say that both those cars are going to be on the podium. And I'm thinking that once everything kind of cycles through, Red Bull Racing Esports, they could have a good shot to get onto that podium as well, either them or be Launch Tech GLTC Esports. David, give me your podium predictions for GT3. Well, obviously RS competition, pretty dominant lead right now. Pretty dominant lead right there now is I think the sentence that was in my brain that my mouth refused to coherently form. So yeah, they just need to keep it clean to bring that one home in GT3. And then it's a little bit closer behind there. Simsa, they can come on strong late in a race. Pure Racing Team GT3, never count them out. So who's out of the top three right now that I want to take a gamble on potentially? Core Sim Racing, I think they're not too far out of it, that a podium's definitely possible for them as well, especially if second and third, which are close-ish on track, come to blows. You like to gamble, David? You gambled a little bit for your podium. I'll give you a gamble with my predictions. I'd say for prototype, I think my podium's going to end up being Coanda, Supersport, and DriveX Esports. Quickest right now. That was 141. So you reckon the Team Redline DP2 going to be problems for them? Team Redline doesn't have good history in these events. You got to remember, the only time Team Redline has won one of these events when it was basically just pure racing team and Lando and Max. Now that said, I mean, it's basically just an XPRT group here with this new Redline, but I don't know. I think they're going to have some problems. Well, I mean, to be fair on that, you know, we thought that the Team Redline DP1 machine was going to be looking extremely dominant today. They were running in second a good portion of the day. Well, they've parked their car due to, you know, connection issues. So, yep. I mean, you're not entirely wrong. They've dropped down to the point now where they are now our last car on the field that is, you know, a DNF on the grid. So all of the cars on track have now passed them on track for position. So I would like to keep high hopes up, though, for that DP2 machine and hope that they can at least get away with a decent finish on their second car today. Yep, I think you're right about that. Lorenzo said that moment when Randy, Nolan, and David jinxed the future podium finishers. How do we jinx them? David, I need you to clear this up for me. Nolan says how we jinx the future podium finishers. If they're the future podium finishers, we haven't jinxed them. Ah, big brain. That's the big brain move. Unless by saying that some of the current class leaders are guaranteed for a podium that we're going to cost them the win. It's like the monkey paw thing. It's like you're guaranteed a podium, but now you won't win for example, RS competition. I don't know. I don't know. You can only read so much into a commentator's curse. It's really a Bader-Meinhof syndrome, like a selection bias kind of thing, where because we talk about a particular car, you spend more time thinking about them or watching them, so when something does happen to them, you blame us, but only because we brought their existence to your attention. Yeah, that is definitely true, and it's been 2 hours and we've not yet done this. And Nolan, I'm going to let you pick the car for the first of this segment, Racebot.TV fan immersion. Well, I feel like it's been a while since they've given our race leaders some attention, so let's go on board with Joshua K. Rogers in the VSR Coanda number 8 Sim Sport machine.
gewesen. Aber ist das sehr gut. Ja. Bist mal im P3, ne? Das ist so gewürstelt. Ich gucke weg. Radio check. 2 litres remaining. Nee. Ja, merkst du P3. Turn 6. Hier ist so, aber... Yellow flag. Watch out. Also am Cups kann ich P4 gewesen. Ja, das wird fair. Am engem Streamer so den richtig Paint dran, ne? Ah, okay, ja, gut. Ich weiß auch, was das Problem war. Was? Der scheiß OneDrive. Jetzt hat mir mein ganz iRacing-Dateien auf den OneDrive gesetzt. Ah, Merde, okay. Ja, das kann nicht gehen. Na, du hast Camera Rotation just nicht gemacht. Nee. Was denn da was so schlimm war? Ja, das ist ich finde nicht gespottet haben. Ja. That's the quickest lap for your class. Echt? Ja. Ich habe einen perfekten Spotter gehabt. Ich konnte noch die in 4 rauskriegen. Es ist ja ein den dritten Viertel normaler Haus. Das ist von Brenners. Okay. Den Newman. Macht immer so schnell in der Wehe. 8 Millionen. Ja, 41 Schnee als Zeller gefahren. Hoi. Fastest lap for Wheeler. 142.43. Boah, die. In der Feld steht ganz am Pferd das Stint für sogar, wenn es ein bisschen Botschat ist. Ja. Yellow flag. Keep your wits about you, mate.
Kann noch sinn, dats den Lomer verspnøen net ge die Zeit is im Jochte gefu. Ja? Ja. Na ennner fir schënne Bechtzeit. Ja, ja, das war. Bei den Awesome. Fastest lap for Davis, 142.20. Tut mir leid. New fastest lap for Muller, 142.06. Dritte Auto dabei. Das ist jetzt so ein dritten Auto. Und sie dann mit drei Piloten kommt, ne? Ne, feiern eigentlich nicht gewonnen. Ja, und sie Publik gemacht und da war beim Auto mit drei. Ja, ja, jetzt sind aber mal Schweine. Still there. Was lernst That's the best lap in your class. That was 141.93. Wer blinkt hin dofir? Oder was bringt? Sehr gut aus. Also das ist kein Kampf in meiner Position. Left side. Was lernst Clear left. So, das ist doch den Kollegen Tom. Hier ist den dort. Nummer wie viel hast du den Auto? Wen? Die 4 und dem Cristiano. Michael Mikovic. Wie viel Auer? 19. 19. Nummer 19. Was ist den anderen? Mikovic Design. Was ist das der Kollege von Tom? Yellow flag. Watch out. In Paintbrusher da. Ja, okay. Den Logip-Auto am Geneck. Ja, Tom einfach. Wa de lees as och lerncht duch se. Da blinkt er schon. Car right. Right side's clear. Nicht nur gut aus. Gut, Chris. Merci. Blinkt. Ja, komm ich change bis zum Mat. Also du hast das schon geschickt. Ha sind da viel die Käierbausen der verletzte onmoig Zeit. Ja. Vielleicht sind noch viel, die sich einfach verbremsen. Ja. Ja, dat kann noch sinn. Ah, mittig geht. So soll ich nicht Teams machen von der 5 für 6. Du hast dir bis lang gefahren. Müll. Ja. Müll. Das ist Egal. ein Kampf. Obwohl ich hab Hand und Powdernecker, Jungs. Ja. Ich hab mir zwar 2 Weckere sogar gemacht, mit 27 Mal snoozen. Egal, mega Event, Ja, aber das. Aber trotzdem du fährst den 20. Lo erste du fortgehst, weil Ja, du musst nicht fürs gimmer disqualifizieren. Ja, ja, das ist kein Problem. Das ist keine Diskussion. schon willst kein Jetlag, man schon noch Vakanz kommen. Ja. Oh leck. Kannst du kein ziehen. Aber geil. Oh, egal, das hat das RPT, ja. Oh ja, ist geil. Ja. Also klein Zwerg der Zeit ist sie Labor dran.
Also du wirst beim Weitem wie schnell wie P500. Ja? Yellow flag, caution. Das ist nicht. Wen das P5? Ja, Turn den anderen mehr. Ja, Turn Racing. Okay. So, dass dann die 7 tatsächlich steht Lenkräder baut. Wo? Kist ja wenn net feit kumoriert sinne. An der Dinge thanks. Ja, ja. Leaders just down 142. Problem weil sie Auto fall op. Ja. So net Mercedes an der so Platz für Landstoff. Fahren sie secher. You're matching race pace, this is good. Oh ne. Ey, net schluft du Männer. Fastest lap for Wheeler, 141.70. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Solo blenk schon. Nee. Ey, wann nicht knäpsche sich gifir ze blinken, da geschieht immer selbst. Okay. Schen net man blinken. Schon de perfekt leiien. Car left. Krass Landst gëtt no. Wat selber dats de loes. Oh. Aber Ich mis wie an dritte goen fir net Beiit ze goen. das ist egal. Dat ze loes, dat effektiv loes hin. Knäpsport Ja neffel bessen den du. das ist speziell. Zénger Futti Sakkoer du. Ja. Oh, wat feiert den op? Moralste da. Da se Kandidaten fir am Basstop. Hey, gëftech. Oh, schwenken da dat zo. Er blink. Ja. Alles de Land striets. Clear left. Top. Merci. Du willst gesehen, direkt wo du gedenkt, das ist hin op Zeit. Leaders just Ja. down 141. Schon der Kölle zum Mo am Deichstrand. Oh, ich schon froh, das Kind du hast dem Meer die ganze Zeit blinkt. Ja. Den ich ja gerne gesehen. So viel vorhin, dass die Zeit mit uns halt.
ganz viel 3er, 4er, 4er. Ein Hitchen. Den du? Nee, da war ein Hitchen an der Straße. Ah. Du siehst hier mal einen Tisch aufgestimmt. Vor ich schosse. Ja. That was at 142.03. Das ist gut, bremst frei. Die wird ja schon auf den Sack, oder? Nee. Das ist nicht der Waldblasch Ferrari. Das ist ja so ein Jahr Zischto. Ja, wie der Haus was gepostet hat, das Düsseldorf, das ist geil. Das kommt halt so das Spelldinge gemacht. Ja? Das ist cool. Ja, das ist cool. Das ist ein cool Start. Und Düsseldorf war schon nicht. Ja, schon. Eine Woche, 2 Wochen. Eine Woche. War ein bisschen die cool Sachen, wo du diese Küche in Düsseldorf nicht Well, ahead is pitting. Bootsfahrt schon oder an Stunde schon schön Yachten am Hafen. Düsseldorf, das ist doch nicht in mir. Nee, du hast den, das du. Nein. Ah, okay. Car right. Still there. Right side's clear. You'll have to Is it time we went sweet? exactly what we need. Dritter. Dritten. GFT, den hört meinen Platz mit dem Mann mit. Ich verstehe nicht fährt, dass sie hier Boxen stirbt. Wirklich so versagt tun immer.
Was kann das leihen? Ja, der Ferrari braucht nicht genau Benzin wie die BMW. Manner. Ich meine, ja, der BMW ist ja nur die Last, dass ein bisschen mehr Benzin braucht. Ja, dann haben wir wahrscheinlich da Probleme P3 zahlen bis zum Schluss. Denke noch. Die Valentini hat das gesagt. Ja, nur die Newman auf ihn nach. Schon nämlich kein Stoppen stören. Ach, wir sollen ja den Newman, das heißt direkt Ja, kann bei wohl. Oder ich kann ja gucken. Oh, frei. Ja, Newman raus. Los, not. Los, not. Was sind die da für Namen? Also Topspeed ist ja noch an der Reihe, gell? Ja, 280, 280 wie das Ziel. Ich meine, die Ball viel jetzt, wenn ich mal irgendwo wiederkomme. Also bei mir nicht. Also ich meine den, der Englisch. 79, Top. 280, ja. Top. Dünne Fort. That lap time was 142.33. GT Fort, mais Auch von Shit, du hattest schon mal 280. Ah, okay. Top. ist ja weißt du, man Fort nach dem mein Mann an. Aber das ist doch egal, das ist nur 94 nach. Bin nicht mein Mama. Fort. Weiß ich nicht. BMW 4, Ford GT 2, Nilo 3, Ferrari 4. Ja, denkt von oben, entweder braucht die just zum Schluss nach der Boxenstopp oder nicht. Da denkt fix. Ich meine, dass der Boxenstopp, wo entsteht 3 oder 4. Los nach die Hunde. 1 Minute 15 weiß, hier Sprung. Ein Newman sind 21 Sekunden dabei. That lap was at 142.39 and sector 1 is 4.9 off the pace. Hier steht konstant und perfekt. Also 1 Stunde 50 am Rigas ist ja wirklich schon lang, ja. Oder 40, 1 Stunde 40. Ja. Die werden nicht so mengen. Ah, ich fahre mal gehen, was die viele Richten. Ja, das sind ja die vor 4 Stunden für eine halbe verloren. Ja. Ja. Ich wüsste ja so, am BMW sitzt, der das wirklich angenehm zu nach. Ich bin eben auch top nass. Ja, du nicht allein. Aber bei mir geht es schon Ventilator gemacht. Schläft mich bei Fenster, die frisch Luft ist auch raus. Car right. Clear right. Bei den TikTok BMW. So. Beschleunigen am Sitz hier, ein Formelauto. Weil ich schicke Form Okay. ja. Ich sitze echter wie an einem GT-Auto.
Ja. Aber wann ich mal Pompel her so ugeschlossen an Lodos kann ein bisschen raus und das auch besser. Ja. Und das wäre sech auch der Fisch für dich man weg. Ja, es hat ja, still oder dabei vorher geht es. Wie meinst du, Pompel? Naja, ich kann den Sätze pompeln. Ah, okay. Ah, du hast die selbst Sätze wieder machen, gell? Ja. Oh, ich hatte jetzt noch keine Zeit für alles umzuschließen. Also mein Sitz sind nicht noch Sitzheizung, ne? Oh, fuck. Das musst du ja nicht tun. Spanier kann man einen Kollegen aus. Wie man da sitzt, geht der Wolches Sitzheizung aus, oder? Ja, ich hatte die ganze weg und alles rausgebaut. Vielleicht wird gleich Zeit. Oh, den TikTok. Last lap time was at 1:42.06. TikTok BMW. Ich weiß nicht, ob du schnell als mir stecken muss, das dann auch. Car left. Was lernst Clear left. Ja, Grip verloren. Ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Yellow flag. Watch out. Ich kann der App so ich gleich doch net zu meier teil fuhren hier mé der Fitness hier der Praxisheit. Natürlich fuhren das auch gut. Das aber schon nur strenge. Ja. Auch von allem Konzentration, ne? Ja. Wir waren da auch schon gut, dass du immer einen hörst dabei für die Schwätze, gell? Ja, das müsst 2 Stunden fahren und jetzt muss ich still. Das ist wirklich wichtig, ja. Dass den zweiten Mann, ein Beifahrer, als nicht zu vernachlässigen. Nee, geh voll. Ich kann da wen den gut schläft, kann ich da so. Das ist schon gut geschlafen. Oh ja, es sind Menschen der Kinder hat so gemacht. Boah, schon noch, wie lange ist geschlafen? International horseshoe. Looks like human. 2 Stunden? Nein, 2 eventuell 2 Stunden. Ja. Du kannst ja nicht dem Kapitän so ein Emul-Teil an den Steckband spielen. Nee, ich gehe nicht, dass ich war stark von so gekommen. Ja. Du weißt ja, wie das... Selber mir sie können, gibt es ein Plateau. Das geht. Alles gut. Weißt du, wie das genannt wird? Man Bumsbomber du hin, aber man Tripper-Clipper zurück. Ja. Yellow flag. Ah, Kollege, mir geht regelmäßig durch. Oh, ich Hat er schon die Historie erzählt, ja. Ja, bin gespannt. Mal was bei uns 2 Wochen. Wenn man gefällt, dann, ja, wir können vielleicht 1 oder 2 oder 3 dabei, keine Ahnung. Schön. Guck mal. Ah, geil Bild im Stream, ja. P3. Das Kollege hat mal gesagt, wenn du drinnen gehst, Das ist okay, scheiße. Nee, und du meinst, dass flott fremd, du sollst immer Face gucken. Ja, genau. Oder Böse, Car left. Das ist wahnsinnig, wenn wir ein Topspeed die Chance haben. Du fährst ja so... Das ist hier los. Du merkst enorm, wie ein Auto das fragt. Ich bin sehr viel Land, die uns dann nicht werden. Ja, mit den Ballon gehört. Ja.
Aber ich gesagt, du gingst lange ja nichts von Fahrer. Ja. Das sind alles Dieselversionen von meinem Markt, die werden überholen. Ich hatte ich hoffe, du macht jetzt. Das ist geil. Fürs Lunch sind wir an GT3 werden. An GT3 sind am schnell verriecht. Nächstes Jahr muss Also man gucken. Ja, schreibst du? ich denke nicht, dass der Pneu muss wissen. Ja. Nee, wieso ist das 4 Runden easy? Dritter, vierter gefahren. 113 gewonnen und dann. Ja. Es sind 19,4 Grad. German Sim Racing France wäre aber nice. Zweiter, der Porsche. Alex. Die 400 blinkt schon wieder rein. That's a new fastest lap for Awesome, Smith, mate. 141.67. Wo blinkt der noch? Zack, hast du rüber gefahren. Left side, clear left, left side. Clear left. Lunch, was Lunch? Pass besser auf der Rookie, du aber Die Porsche. vier auf Zeit. Die anderen Na, Kojin. Tschö. Ink, aber das. Ja. Nicht schlimm. There's an incident in turn 6. Den Blo blinkst die vier auf Das Zeit. ist ein Incident in turn 6, das müssen wir für die Wahl sehen, ja? Ja. Hilf mal, die vier auf Zeit. Schon da bei dem für den Cousin. Ah, mit wichtig also ein bisschen Nee, heavy. das Problem ist, wie viel drin den Hörner verschänden und da muss man weiter. Wow. Ah, du treffst gar nicht mehr, wenn du den Ball stehen kannst. Du. Ja, aber ja klar, das ist so mega verloren beim Rollabschluss. Also Ja. das müsste bremsen. Ich kenne aber vielleicht einen Grund weiter. Guck mal. Das ist genau 13, ich gebe nicht riskieren. Ja, das wird Just nicht. done lap 44.44. Nee, ich muss gar nicht tun. Ja. Ja, ich weiß die Dinge, wo ich nicht so gerne, wenn er mir liegt. Ah, muss man Ich erleben. habe keinen Druck haben, wenn ich eine Gelegenheit habe, dann hören ich, wenn nicht, dann ist das aber gut. Ich glaube, geht relativ. Das ist schon voll am Ding. Ah ja. Ja, dann muss ich mich blockieren. Ja. Ah, blinkt wenn man dann vierte Fläche. Ah, nee, warte. Ja, das ist gut drin. On your left, Komm, wann schlägt der zweite Blinkt Nummer? Lenker. clear left. Ja, der will nicht.
Sector 1 is 0.34 off the pace. You're 2/10 off the pace in Sector 2. Sector 3 times okay. Wat feiert ze op. Manche nervös, was Moral. Service den ball dra grand. Dat war chance. Du musst losgehen, pass auf den. Ja. Bitte slow down, ne? Ja. You're right. Car right. Tjö. Not really sensible moving to Christian, mate. Good pass that. Slow down to give you time. Was ist das? Ja, ja. Okay. Ich würde aber ihn hab's gesucht. Ja. So you're right. The leader's just done 141.68. Yeah, sorry man, but he's blocking the whole time. Was sollte Christian? Ich kann kein Wort verstehen. Ja, ich habe Christian verstanden. Ja, da ist da. So schlank, das ist P14, nicht G4, nicht kein Handen drin, mit dem wo kämpft. Ja. Soll er einfach lunchen, da bringt er wohl nicht. Soll er gucken, bei Wand hier zu kommen und zu fahren. Ja, schon. Yellow flag or caution. There's an So, incident in geht auf turn Steck 6. ran. Halt Schritt. Ferrari, oder dass du den am Anfang von der Kurs immer so weit ausgegangen von Keier, da wissen wir schon. Ah, zumal so ein Eichter, ne? Außerdem. Ja, genau, den hast du alle von der Strecke vor. Ja, der war. And last lap was at 142.14. Ich hätte lieber den Hand lassen. Ja, Maar ja, wenn man in Deutschland steht so 400 Dinge, dann den anderen nicht, das wäre gut. Left side. Still there. Clear left. Was lernst Ja, ja. an den Zit von dem anderen so. top Christian. Merci. Genial, genial. Top. Ja, Gut komm, was Aktion. du hast. Dem Dodo nach Lunch, klingt an Lunch. Nee. Alle haben schon Clear Plan. on your right. Top. Ja, die Leute, die spielen wirklich schmatt.
Das Doug Hansen, dat tut den. Das den Jimmy Broadband gefahren. Ja, das aber ein Zweiteam. Du schützt dann immer selber. Your lap time was 141.77. Ja, der an der Bosstop hat kind Vorspann am Nährspur. Ja. Das ist nicht geschehen, dann ist gut. Ja, wieso bedingen oder? Ja, ey. Ja, da macht man schweren. Wir sind ganz gut mit den Dings. Wir sind auf 25 Ja. und sind nach 9 Stunden und 10 Minuten. Dann für 800 geben wir noch sehen, das ist besser, Mann. Ja, mal mehr. Ja, das ist mehr rein. Ja. Ja, spannend. There's an incident. Pass auf, da könnt ihr einen zeigen. Ja, ja. Ich hab gesehen. Wo hast du dafür einen Topspeed verglaubt? Lift? Du hast für einen Topspeed gesagt, da gibt mal gut drüber allein. Wo ist das da geguckt? Also nee, da ging mir nicht gut drüber leiden, wenn ich gucke, wie mehr launcht die anderen alle mit den Ballern. Okay. Ja, stimmt. Our lap time was 142.76. Op de Ferrari op dat is de tweede Führer, da ist man erst nicht super schnell. In das ist der iRacing noch nehmen, ne? Okay. Den Führer ist, das ist der 4300er Fahrer. Und Dominik Behind is just done at 141.87. echt Chase Berry 1400. Auch nicht mehr Beat 2,6. Ah, merkt. Fäng du Lieds zu genannt. Ja. Ah, der geringen Tropper, das so jetzt mal nicht da. Ja. Ja, ich kenne immer so rum drin erinnert. Und da weiß ich, du gehst wie du es. Ja, das sind auch ganz gut gekommen bis zum Schluss. Ja, ich sehe relativ frei immer Vollgas. Ja, das da musst du nur aufpassen. Ne? Ja. Kannst du immer ganz schnell vor mir, du. Das ist nur die 400, den 1400 ab. Du kannst aber ganz schnell vor mir, wie gesagt,
ganz gefühlvoll auf der Brems Ja, und ganz gefühlvoll im Gas. Da geht das. der geht am Box. Okay, dann ist auch kein Fehler. Ne. Wie ist das denn? Ja, Lift? Du kannst du komplett über die weiße Strichwurf am Box ran. Schon ihm sagt nur gefühlt, dass kein Strof geht. Er war das besser empfohlen. Nicht drüber. Nee, Ja. das ist komisch. Ah, So schon lo Pnöen Vierteln ausgemacht. Okay. Passieren. okay, top. Steve, Ja, das vergiss mir Zucker am Espresso zu machen. ja, drum gern, das ist schon absurd. Lot spät. Ja. Was ist genug? Ich gehe ganz ehrlich am Toilette, ich muss Ja. was lernen. Ich denke mal 4 Runde kommen wir noch. Ja, ja, du kannst 4 Runden. Lo 5,1 steht fest. Nee. 4 Ning bei mir. Ja, lo 4 noch frei, ja. Ja, 4 packt man danach. Ja, wir nehmen mal 50 Minuten gegessen, wir kommen mehr mit denken. Ach, Ja, ja, liegt mir ihm. das ist lieber Leute nicht da. Tom kann sein, noch schon da. Mhm. Du warst mehr weg, ich fand's schon. Opstehen, sagen, 4 Stunden auf 4, das kann ja nicht gehen. Ne. Ja, ma Jorech war schon eng alle Stunde weg, ich habe 4 Ruf kommen sinn. Ja. Ja. Ja, schon 2 Kaffee und dann 3 Zigaretten. Ja. Ja, die Joer Zigaretten, du. Ja, das ist schon krass. Alles okay. Den hast längs rausgekriegt. Jetzt kann er weiter. Ja. Ja, also schön, die 4 Runde, nicht, weil die 4 gut Zeiten. Da hätte ich auch ein bisschen iRacing just in dort, ne? Ist ja kontrolliert den Basebank, ob alles so ist. Ja, das ist alles so. Hat nicht ausgemacht. Ja, mit der geht einer Zeit geht zum selben aus. Nee, ich habe den Update nicht gemacht, man geht nicht aus. Meng auch nicht, schon so nicht gemacht. Okay. Kontrollieren da aber immer ein Kerl. Alles okay, kontrolliert. Ja, Menge geht immer aus, mit das praktisch, du drückst Notknöpfchen ran, das aus ist, und dann musst du und dann das Feedback do. Also, ist Ja. das Feedback dann nicht drin Nebel? Nee. Okay. The lap time was at 1:41.67. Matching race pace. Hier eine Tonne Pro draufstehen. Ja. Mir auch. All GT. Okay. Ah, okay. Jetzt zu dem auch drauf stehen. Das ist auch ein geiles Strecklement. Ja. Ja, die ist cool, ja. Pro-Ausfall zu Le Mans. Und Le Mans ist also GT Amateurklasse, GT Pro-Klasse. Okay. Ein Amateur ist irgendwie dann, also da machst du kein Amateur, gell, mehr. Ja. Das ist aber, du hast kein Werksfahrer oder irgendwie so, eine Vollprofi-Klasse oder irgendwie so. Nee, du willst schnell nicht. Nee. Die Amateur und dann nehme ich AM draufstehen.
Ja. Ja. Denk du den Pitlimiter aus der Ragis. Ja. Also nicht das durchgehalten. Nee, Nee. mit nach 2. Okay. Das Pitlimiter was. Irgendwie durch Sekunde wird man stohlen. Gut schon das getan. Den Durchspurt Ich bin in der Box. Ja, das ist egal. Pass auf, ich bin lomat hier do. Ja. Car left. He's still there. Green left. Ah, das. Gut. Da war ich wieder auch nicht gebumst. Da. Ja, Also, ja. Aber Das war ganz, Chance. wir haben auch man gekannt, muss was mega angeht. bremsen können, du. Ja. Jetzt bist du rausgeblieben. Das der 5. Hammer da. Meine ich. Okay. Yellow flag. Watch out. Das reicht. Nee, ist schon zwar alles blau, Hanna, Mann. Ja, ja, mit das der 5. Oh, fuck. Das ist mir schon ein Runde 4. Turn Racing. Das ist wirklich die Kleinrenner bauen. Ja, mit dem war wahrscheinlich vielleicht schon an der Box. Aber der ist aus der Box gekommen. Du fährst in der Box. Dafür passt du Dinge 4. Ja, das ist noch ein Runde, ne? Ja. Eine Zeit komischen Dinge für zu fahren. Ja, ja, gerade viel aufgebremst, du, ja? Ja. Wenn ich wirklich an den Anker gehen. Ja, ich war am 3. Pedal to the metal. Yellow flag. Caution. Das reicht. Christian, ist ein Duft dabei? Warte. Wenn ich Laura... Nee, wenn ich Laura kommen, dann tun sie am Auto, du sitzt also bis schweißig. Ah, okay. Okay, babe. Komm, ein bisschen Joke muss sein. Box with this lap. Look out for the pit speed limit. Engage the limiter. Box in 390 meters. Ja, 2 Liter. Bist du Camera Rotation gegangen? 100 meters. 50 meters. Kann Sinn. Genau. Ja. Ich bin raus. Weil dein Twitch auslob bei diesem Channel. Okay, dann ich meine, komm, Kamera Rotation in. Raus. Wheeler is leading the race. Ja, doch, sehr so, sehr so. Wheeler, 141.49. Sehr so. Denk Pitlimiter. Ja, die war geblieben. Okay. Ich hatte doch für den Kehr. Ist komisch. Ist ein Zubleib, findest du nicht. So, ich geh mehr Kaffee, dann kommt drum. Ich meine, das ist Geschmack, oder Stay was? behind the Oh, den noch schon getrunken. Ah. Vorher ist ein Espresso. Ja. Ah, nein, wie ist direkt. Der hat Ja. schon. Vorher ist ein Espresso. Ah, nein, wie ist direkt.
fast it is. There's an incident in turn 6. Was nicht. Sieht den am Turn 6. Ahead is pitting. Pneu schon ausgemacht, ob es ja noch irgendetwas ist, steht. Incident in turn 1. Was etwas am Turn 1? Nee, ich sehe am ganz gucken. Nee. Die vorderen fort, den das fort. There's an incident in turn 2. Ja, nicht schlecht, gut. Was letzte? Die meiste wirklich schwer. Ja, Ist cool. eng Idiote dabei geist, die uns das gut hat. Balken. P2, that was 143.47. So, Ja. Wow, verbremst. Hoppla, Nick. Run out of track limits, keep between the lines. Ist ja doch geil hier. Ich habe im Stuhl ausschlafen, aber Mikro war noch schlecht. Ja, Ja. natürlich auch schon gefahren. Das ist ein Terror. Tom hat mir geschrieben, dass Ton am Stream nicht synchron ist.
Ah ja. Scheiße. Ja, dann hast du es. Na, schon dann gehen ich nicht so ein Cockpit wie bei mir. Da muss ich aber auf der Rita machen. Ja, mal nicht Stress vielleicht. Ja, dat muss ja net. Ja. Und der den fantastisch Kamera-Rotation nicht net man ideale Blickdinge für die Zelle kommen. Also du kannst mehr, was willst du schnell waschkohlen. Okay. Alright, clear right. Was latscht? Die tut das aber auch gut. Mir filtriert ziemlich lange, links für mich lange zu los. Wenn ich das erwünscht, sie ignoriert. Ah, das ist ein Jetski. Aber um den nicht massiv vom Speed verlust. Ich will den Erwünscht fort. Ja, das heißt nur 2 Bomben hier, das zeigt es nicht so. Hier ist. Greift der Schnauen. So jetzt nicht mehr. Ja, dat du hast den aggressiv verführt. Ja, ja. Das ist auf dem Delo wirklich schnell, nee. So jetzt nicht mehr. Ja, geht los. Komm. So schlafen. Da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Den anderen hat den Wackler. Ausgang. Den Basteln in der Straße. Eicht. Ja. Well, that was a 142.15.
sind noch bald kein direkt Zweikämpf mehr. Mhm. Das zu noch bei Nesinn Platz. Yellow flag. Das nicht. Steve, uns haben wir abs Mannes, Wallis packen oder so. Ja, Ist das neu, ja? fertig. Okay. Ich mal Look in mit Zogen, das ist nicht mein Zweck. P3. Wat de kant war der sto. Wir fahren Gläser hoch. Left side. Clear left. Also ich gäbe es viel Auto und das nach ganz wäre. Ja, nur zum Schluss. Wirklich Ja. schlecht wundern sein. Ja, ich kann nicht gucken, die Lächen aus 507 Runden am Run. P2, keep it coming, man. This Also is das correct. wird, Your lap time was 142.61. Jetzt sind doch wie viel mal 400 Runden, 300 Runden, 200 Runden am Run. Korrekt. Ja, die Stimme lang an der Box oder Ja. die vor Runnenzeiten in 50 oder 2 Minuten schießen wie vorher. Das kann ich garantieren, Flieger steht kein Beben mehr beim Joker. Das alles gesehen. Ich hab was jetzt immer noch schon lebt. Das hat schon leer, nur mit dem Kopf. Ja, aber du kannst mindestens mal ein gutes Gefühl gehen, ne? Und also soll bis du riecht. Ja, Fast noch ganz am ist gut in der Weg. ja, wenn du halt nicht so vor, wäre schon lange fertig. Dann hätte ich wirklich bis 3 oder 5, 6 Stunden schlafen. Gemacht, nur und dann, und dann Ja. sehen und dann drin und dann. Wie war das Nummer 2 für ist? Maar ja, laut GRT 1,56 und du 3,15. Das ist über 1 Minute. Zweit finden. Maar ich gucke mal bei den Standings. Ja, ich wollte just gucken, wie viel hier. Da ist nicht abgestimmt. Ich kann da so, wo nass. Und dann nehmen wir darum. So. Ass, durch das Ziel. Okay. Ja, und das ist ein Stück viel. Das war der erste Keier. Ich gesehen nicht, das ist alles frei. Okay, merci. Das ist nicht. Yellow flag. Ah, du redest Frei. steht hinten. Bei den. Ja. Stimmt ja weiter rum, du. Da guck mal, die 11, du. Das waren die, die für du noch drin. Mit die Freier Ja. waren. Die sind nur die 5, oder? Die haben Ja. geschützt, Ja, die waren mega gut für drin. Ja. Bei euch steht minus 11, bei ihnen steht minus 2. Ja, sie hatten einen Rund von 2,27. Ja, da kannst du auf Box gewesen sein. Wie nur der Box. Nee, ja. nee, da gibt es. Nee, da gibt es Oh, noch ja. 2 Stunden. Ja, jetzt steht auch nicht dabei. Ja, das ist gut. Wenn wir.
Schweckheims Nachrufgang. Ja. Ich meine, das gibt war, ich meine, das war lief mal Fehler machen. Und denke, auch wenn man den Nähen immer davor haben, ich meine, das bringt nicht. Nee. Du musst neuer kriegen. Also Mensch geht's zwar noch. Ist den Bankste. Ja. Ich gebe so ein. Oh man, Tom, von der Lust hört. Ich muss halt mal fuhren. Man wird noch schwimmen. Das ist der nächste Tank, ja, ne? Ja. We're setting the pace. This is excellent, mate. Keep it up. Ja, beim letzten Boxenstopp war 4 jetzt auf 60%. 4 links, pardon. Ja, vier links Bande, ne? Die noch Ja. geschoben, ja. Ja. Der Rest gesagt, der war alles. Das ist dann immer Bande noch gleich. Mhm. Blöd, aber, Ja, sie nutzen alle Gurbanden am meisten noch. ja. Oh, Ferrari, lustig, aber vorher. Ich sehe wirklich schon mal ein herausfinden, wie so viel Prozent die hat ganz hoch vor. Right. Still there. Right side's clear. Was war? Kann ja sehen, das ist doch mal 20% Sector 1 is 0.7 off the pace. You're 10th off the pace. And sector Ferrari 2, misst sector doch 3 was is bei dem Ärmel 0.37 off the pace. Kinder. Yellow flag, caution. Ich meine, wir werden also furchtbar Aufregung, aber ja nur gesehen, dass man nur von iRacing wegkriegen. Also, ja. Ja, ich krieg's viel bei, ja. Nein. Und das vom JRT gibt stimmen, das wäre cool. Ist du 103 bei? Ja, was hat das für ein Team insgesamt? Schießen nicht. Oh, das ist scheißegal, da waren schon 50 schon. Ja, was fertig, Ja, gut, verliert der Tom danach.
Oh, ich denke zwar nicht, dass ihr nicht verliert, von mir Nee. 5 Tonnen. Das ist einfach Split von 2407. Und schmengen durch ein anderer mit Mega iRacing nicht bei der Runde. Ja. Yellow flag, keep your Dat méi wiech ass ech werd nie an der Klasse kommen du Duger. Ja, schon. Wenn so weitergeht, ja. Ja, die man fortführen als recht 5 Inks. Ja lief dem Geatine, de weis egal war du. Ja. Ja, de gëtt bei so lange Rennen gëtt gun Dienst. Da so ein Update raus für die Crew Chief. Ich war so schon. Die Zeit ist sie gut gelöst. Ja, Ja. Also alles relativ konstant. Was auch am Gang modernerem Ruf zu drücken. Wegen moderner am Anfang bei 43. ja bes gebaut fir ranzukommen. Und du warst schon auf 2 Fletschen. Alright. Right side's clear. Ja, Zeit blinkt. Ja, dem weiß net so gut lenk, dem ist das total. Clear left. Ist gut. Okay. Ja. Ja, wir recken aber alles will. Wir sehen, dass du willst flatsch. Guck mal, du willst schon auf Viersprung. Ja. Ah, das ist viel löser auf der Strecke. Ja. Also ich war ganz durch, weil wir waren die 200 Mann hatten am Auto. Ja, ja. B2, you've just Steht den aus der Box. 295. Left side. Clear left. Car left. Clear left. Kannst du lenken. Was lernst? Das ist den Team da gesehen. Fellow City. Füllen Data. Man will auf. Geht da gefahren oder wie? Setz wie Valais, über 2000 Liter Sprit verbrennt. Weiß, aber nicht, wie die Job verbrannt. Das war Ja. wie los. Ah, oui. 2200 war wie hier los. Off track. Just had a one. Curve track.
alles gut. Noch Track, Green on. Und weiter. Komm, konzentrier dich, das geht. Noch 72 Krähen. Ja. Oh, Martin allein mal wirklich gut. Yellow flag, watch out. Alles gut. Ferrari noch die vierten schlecht. Ja, das ist der McKenzie hier. Car right. Still there, clear right. Hallo? Opmerkt. That's good consistency, keep it up. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Car left. Still there. He's still there. Clear left. Alle weg der Schepper an. Gut. Nee, alles gut. Boah, den das Oh, das ist wieder aus der Spur. Was hat Das man? wird Trigger. Da muss ich erst schon lösen, pass auf. Car left. Quarter line. Clear left. Was latscht. Pass auf den anderen. Da geht han drin. Was pausen. Kann sie aber anzählen. Tipptopp. Ja, das war nicht so ohne den, ne? Nee. Ne, den ist gut. Das ist schon Ferien, diese schnellen AW. Wow. Da war Baller durch. Ja. Das war mal Das wäre nur nice. geil gewesen. Den haben drin hat schon bremst. Ja, aber 40. Da waren Lampen am Stinken.
Kakabexi gemacht. Ja, hallo, wie den Ritusch gefahren hast, ich bis noch ordentlich vom Gas gehen. Ja, ich weiß nicht, was ging geschehen. Schon nach 4 Sekunden. Schnell, kurz fort. Wow. Alles gut. Ja, ja. Also ich so just abs van wirklich abs Welt der Fall auto. Ja, ja, ja. Kinder min aus der Box raus. Den müsste aber krähen. Ja. Ja, alle mich rauskommen. Den hat ultra gebremst für die Kehr zu kriegen. Den aus der Box kommst. Ja. Ja. Ganz alle Popper gefahren, dann an der Box hat Mauer gerammt. Ja, hallo. Oh, ich mengen am Practice wir schon all an der Mauer. Ja. Auf Practice gehst du aber alles. Mhm. Yellow flag, watch out. Ah, schon gemacht. 12 Fallert noch eine hele Firma machen. Ja. Ja, die zwei die fighten noch.
Ferrari aber schnell. Also die Race Claps weiß mir zwar op de Punkt genau wann du schaltst. Ja. Den Ton ist nicht synchron. Wie seht? Tom. Nee, nee, nicht vom Stream. Den Tom, den Ton, wann er schaltet. Den ist nicht synchron mit dem, wann er schaltet. Der Highview. Er scheiert nämlich im Discord, wann er schaltet. Okay. Ah, so, ja. Pippe, ja. Ja. That time was 1:43.00. Ah, das rum. Musst du so denken, wo kommen so dann Donuts drehen an? Ja. Ja, noch an den Schnapp. Und dann echt Ingskrit. Ja. Ja, den Tom möchte ja dann. Voilà, ich kann ja gucken, das ist nichts. Denkst du, den Discord hat doch ein bisschen Delay, ja? Ja. Oh, Merd. Ich muss zu viel geschaut. Ja. Alles gut. Ja. Was mehr schnell wie den anderen. Ah, den anderen, der fährt gut, ja? Ja, ist gut, ja. Das ist gut. Wir können doch noch runter. Ja, der Fisch noch, ja. Der ist ziemlich an engen Zeitdingen. Ja, schon die ersten 2 Rollen pro Fehler gemacht. Aber das ist ein Baumschild, Oh, 11, die neu Pneu, ne? Die von 41 Minuten Zeiten, ja. Good consistency. Keep them coming. Den anderen mehr als Frauenrecht zeigen hier und Pelen wollen. Die Seite ist 11 nach der Hand drin. Knapp 1 Minute. Also wenn JRT stimmt, ne, da war mehr oft am Pits wie von den Namen. Ja. Ja, mehr 16 Mal, de Fortführen als 14 Mal, am nächsten 15 Mal. Und dann auch all die anderen drin auf 14, 13. Hier steht 14 meist. Okay. Kannst das ja auch schon knicken. Ja, ich meine, GRT den ganz bisschen. Wenn in eine Stunde rennen, aus dem bisschen überfordert. Left side. Clear left. Left side. Still Okay, tipptopp. clear left. Das lernt. Was lernst du? Ja. Schön gesehen. Und besonders spannend. Ja. Laut Pause. Clear left. Car left. Still Okay. clear left. Was lernst du? Okay.
Die werden dich aber am Bankshit wellen. Ja, bis auf den Zweikampf, das ist so gefährlich. Die geht selber nee, Kugel. Ja. Sprengen Nummer 11. Lot Nummer 12. Weißen, die hat relativ viel Damage. Ja, das ist hier relativ easy Lernstücke für. Ja, den anderen Nolo. Den bist du am Genick, Chris. Ja. Also das 06 am Band steht, dem ist die Uni gekommen, dann bleibt 06, der nicht Damage. Du hast schon 07. Pass auf, Christian. Right side's clear. That lap time was 143.44. Schon nur 1 Sekunde am Bastard, ob die Führer rausgeholt. 1 Sekunde. Ja, 1 Ja, Sekunde. die sind hier neben Rad. Ah, okay. Aber was logisch. Ja, die Blumen, die soll immer Frau. Ja. Der profitiert. That lap was a 142.86. Das gesehen wie den James Rivet do, wie den bremst. Mhm. Gehirlo später. Ja. Da könnt gefluttert das Gehirlos an die Eichkeier. Sector 1 is 4.9 seconds off the pace. Sector 2 time is good, Sector 3 time is fast. Ah, die gele BMW da. Die sind die auf der Stich schon einfach runter. Ja, den ist auch hartnäckig. Ja. Got 10 minutes of fuel remaining. Sie ist so oft schon Lernstücke für.
ass lcht. Leist den anderen net mat lacht. Nee. Ja, die können aber lcht. Right. Nee, kann net lcht. Clear right. Gedenken. Was lacht. Ganz ja runter, ne? Schlechte Pass. On your right. Still there. Clear right. You've just done a 142.03. Das stimmt, bist du frisch. Ja. Also an echt geschit. So wann ste den Plan lorich verstanden und der 4. Lo de Christian Augustin dann du den Tom. Ja. Okay. Los du lob nö, dann drop an den um wirst. Na ja. Okay. Sector 2 is 0.25 off the pace. Blohn aus dem Hand drin. That's 5 minutes of fuel left.
eine enge Runde. Ja. Very little fuel left. In this lap. schon bremst. Oh, das ist nochmal fort. Sei wie du nicht, was es gleich. Laut JRT sind wir Zweiten, laut iRacing Dritten. Voll ran, ne? Ja, ja. Wenn die Sirene ist schon gegangen. Ja, ja. Watch your speed limit in the pits. Box in 390 meters. Meters, 50 meters. Verzau Gas gin als Boxemanager. Zau stehen hier nur noch go neicht. Der Beste ist die bei all Pitstop den Auto komplett Potsdam poliert. Ja. Das ist bestimmt den Ingenieur aus dem Discord, den er möchte. Ja. Der Dusch. Usch, komm! Gib Gas. Lumpenusch. Also Position 4 fehlt noch normal raus. There's traffic approaching. Watch your mirrors. Siehst du mir, wann du fährst? Ah, ist sie nur gefahren. Okay. Bist ja das Spots du hin do? Ja, ja, und das ist noch rein. Sie kommen nur recht da. Bus passt ab, der Tisch, ja. Wir gute Viersprung auf 11. Ja. Wie sind Zeiten von den 11? Ja, da war jetzt. Die letzten 2:27:06. Ja, der Box war noch am Box. Ja. Also ich glaube, 2:41, 2:45, 41:9. Mir ist so, sie haben neue Pneu gekriegt gehabt. Ah, das ist aber schneller. Drin. Ja, das... Ja, wir login so rauf, weit. Grefen hat neue Pneu, wär's doch 41 oder so. Ja, wenn wir aber drin, das vielleicht mehr Risiko am zweitens, man durch Sekunden aber gespürt schon 2 Mal. Ja, ja. Ja. Alter, das ist eine Minute, wo man mit einer Schick gespult kann, ne? In 3 Mal. 3 Mal, ja. Wir Das ist die dritte Kämpfe, wo man feierst den zu blöd fahren. sind schon 1,5 Minuten, aber wenn der Tat, da werden wir anders hin. Car ahead's pitting now. All die Runde wusste ich gehen, da muss Lunch kommen. Ach, stell dir für die ersten Stints war getauscht und haben wir noch Zeit von der... Ja. So, feierst links alles schon. Okay. Left side. Clear left. Das wär's.
nach der Polit Butig ist das voll. Ja. Kill off track, genau. Nee, look at it, Kind. Kommt beide raus. Bei der Platz kannst du einfach bis du wieder fest dann aus River und du kannst 3 Autos vielleicht raus. Hallo, wird doch schön hell gehen. Das ist schon im Gang, halt zu gehen. Okay. Car light. Still there. Right side's clear. Ja, das ist sehr hell, genau. Okay. Es ist ein GFT Dritte Racing auch von der eicht. Was siehst du? Ja, ich verstehe. P2. Du wirst die ganze Zeit. Ah, ich muss mal Bremspunkte unbedingt nie freisetzen. Bis wenn du Laufwert bescheuert. Backlamps gibt schon an Löt. Ja, mit dem interessant. Ah, das schon an 19 Feier. Ah, ich ging Yes. nicht so, dass es kritisch könnte. Platz 4 aus überrand von uns ab. Ja. Ja. Ja, mit Menge als komme. Das wäre okay, ja? Ja, ich meine, ja. Ist schon. Schenkt der Schwängerei an. Ja. Nee. Fuhr du. Oh, ich kann auch mal Schwängerei fahren. Oh, ich meine, mir nur noch Kaffee mehr. Mhm. Ja. Oh, ist direkt. Ja, Wie viel Auge geht der Flieger, Steve? voll Wele. Ich mag halt fort, ich keine Lust da. Ich genug geholt, das ist ganz Zeit. Ah, das war doch perfekt. Das ist am Anfang wohl ideal für zu fahren. Noch 4 Sekunden an und 6. Ja, ja, du kannst ja. Nicht den Pace proper fahren. Leider breit gehen.
Ja. Wasser, ja, Pass. Ja, wir können die raus. Turn 1. Jetzt, ja, ganz gut. Hat aufgepasst. Wohin da gefahren? There's an incident in Turn 5. Da sind wir wieder. Alles na gut? Ja. Frischfreie Fahrt. Ich meine, ich kann nehmen, den das mega Overboarding Time hast. Du klingst wirklich mega mit. Ja, du musst aber eine Kerbensteig dazwischen da. Natürlich. Ja, das ist eigentlich stumm, und dann wird 2 Stunden noch beklaut und dann denkt man 10. Das ging 2 lange Stunden. Ja, ich weiß. Was ist mit lang? Ja, das ist gut. That lap was a 143.29. Du am Stuhl angepennt, dann... Was ab, kann er da sagen, Teil 2, kann er mal Bescheid geben. Nee, ja, die 4 ist weiter. Das ist alles geht weiter. Alles normal. Okay. Jo, so, na, hier kommt das doch mit, ne? Ja, das ist klar. Ich bin schon froh, dass es dann so macht gemacht ist. Was aber nicht gedreht. Best. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Incident in Turn 5. Der Schenk, du Götzenschnitt, der geht nicht eins. Das ist auf den Zweiten, du. Kann auch sein, dass den Leck mit ist, gell? Wie, mit Soldaten. Und dann hast du noch 5 Minuten, geht 6 Stunden kurz lassen. Du machst schon genug Practice. Ich meine, wir werden nicht viel Undrang sehen da. 6 Stunden. Oh, du gabst aber nein. Ja. Echt so? Hast du just So ein eigentlich Viertel, 2 Stunden geschlafen, Ja, schon... Wie lange nicht geschlafen? 4 Stunden vielleicht.
schmengen mit so einer Kammer im Programm. Egal, ich bin ganz Steck gemacht, wenn du gut Wäsche gemacht, auch fertig. Spülmaschine ist fertig. Alles Last proper. lap was at 143.59. That's good consistency. Keep it up. Ja, de Pneu fir längst den hat 56% vonnnen. Ah, den hast du noch feiert, er ist tot. Ja. schon moment da wat méi grip. Ja, na, aber stimmen Zeit genau. Ja. P3. Oh, das ist mein Kat, die ist im Moment mega verschmust. Schnell um am Musik wieder dem Mikro. Ja, schon gemerkt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oh, mach die. Nee, nicht grad. Ah, oh, Tom. Okay, ich hab schon vergessen. Das Zeit her jetzt kein Mach. Ja, Nee. wie das da am Wand da schlufe, lo. Ja. Ist gut geschlafen, Tom. Oh, ich kann ja. 2 Stunden. Ich hab mal verpannt. Also, Der Christian Ja. weiß Stint bis nicht mehr, weil er mich Stint ja, ich weiß, ich hab das Mod jetzt. Oh, das ist auch nicht schlimm. Ich war voll, dass ich noch war. Du suckel kannst du noch einen Fanger. Hey, Ah, ja. Du darfst Buchsel drauf machen, wenn's mit der Nee, Katze nicht da so. sitzt. hey, lass. Nee, sie teilen zu so Moment, das ist ein Klang, gell? Da kannst du Ah, einen ja. kleinen Fanger holen und dann nuckelst du drin. Ja, wäre das von so im Englisch nicht lang genug trainiert gesehen oder so. Okay. Wäre nämlich auch eng. Die hält sich immer ein Decken an der Nuckel zu da drunter. Okay. Und der Nuckel sich dort alleine wäscht, das alles top nass von Pferden. Ja, ja. Das sind die, die nur Monitorkabel rausziehen und Tastatur. Nee, 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 das ist nicht Ja. die, die nuckelt. Das ist nicht die. Geil. Katzenthema. Weiter. Und dann live am Stream. Aber war. Ich würde dann aber schon die nuckelt, die für den Zopfhall gehst. Okay. Ja, Und ja, sofort groß, wie viel sind da? glaube ich, Bleib kann man, gut. ja, ich meine, Ja. ja, schein, ich weiß nicht, ob ihr mich lernen, was los oder ob die so löst aus.
Nee, der Volksverstand ist. Rolex-Verstand. So you're right. Die kriegen Ding. Also, Ding. du löst, weil da könnte man nicht nur am Wand stehen. Aber er ultra frei vom Gas gegangen. Ne? Ja. Das war geil, wenn den gab's, dann guckst du am Disco, wen das. Da geht King Right, von don't worry, man. I'm just going to follow you anyway, so don't need to defend. Hey, boy, thank you. So, Mizi, du gehst aber hochfallen. Also Tom, der Plan hast du noch hin, du zwei Stinten, mit neuen Pneu. Ja. Und dann wird die Kiste ja mit den Pneu nach zwei Stinten. Dann kriegt der Markt um zwei neue, also kriegt der Markt um neue. Okay. Und dann musst du da gucken, wie der noch hat. Da muss Temperaturen einfach mal behalten. Ja. Ja. Du klingst nach Jes. Nö, das weil stimmt noch nicht viel geschwart wird. Und GB, da geht es. Ja, genau. Aber da vorne ist aber nicht mehr. Gerade den. Gerade ist. Ja, ich trinke nicht. Ich trinke noch nicht. Ganz Seelen. Das trinkt noch nicht spät. Aber der ist Aber der Mann, Aber ja. nicht noch, naja. Hoppla. Off track. Helm's important to that track limits. Keep it between the lines. Oh, mein Lines war gut gemacht, off track. Ja, Ding an 20. Und sie vier. Was? Noch nur wenn. Sie vier, was doch. Ey, ja. Also ich kann da noch bewachen, wenn sie wollen, sag. Wow. Guck mal, die du, die Turn Racing. Ah, nee, ich fahre noch schon. Sorry, ich schon. Den GRT, der spinnt viel. Ja. Das ist ganz grausam, ne? Mein Also normal- mit GTO2 Equipe gut nicht dran. Aber ja, der vier. Also Tom, wenn es mit neue Pneu hier sonst klingt es fertig, ist ein easy vor. Okay. Ja, da kriege ich einmal aber nicht mehr hin, ne? Nee, dafür sind Pneu nicht so viel, Mann. Wie viel Prozent hatten sie bannen? An die 50, ne? 56. 56 Stunden. Oh, Bannen. 4 längs. Ja, und als Gedanke gemacht, zwei Stinten mit einem Satz zu bringen. Ja. Dann haben wir jetzt draußen ist nochmal 90%. Da lässt du einen Zahnpass nach Porsche, das wäre aber, ja. Das ist davon der erste kommen. Deswegen. Hoppla. Oh, Gehst du an den Coolschiff von Schiff? An den, ja, an den Coolschiff. Ich habe mich schon rausgelaufen, ich gehe nicht am Tisch. Okay. Mit 20 Runden. Naja, da bist du geschwommen. Jo, Ja. das ist schön. V3. Yellow flag. Alles gut. Ich kann nur ein Weiß-Fendel gewesen. Ja, also kriegst weißen Agieren dabei. Ja. Mizi, du nervst mich aber doch.
Du geht. Wegführer. Fast viel weit. Also mehr an den zweiten sind an der nämlich darum, den zweiten wird ungefähr 1 Minute avance, dabei ist eigentlich 50. Und den nächsten, den das nach einem Rund führen ist, den anderen einen Rund an da ist. Das ist der neueste Stand. Okay. Das ist schon mal die erste, die fertig bringen, 1 Minute 15 abzuhören auf den zweiten. Dann ist P2 dran. Aber du wirst zum Schluss noch viel drehen. Yellow flag. Wir werden da sind die kommen am Boxenstopp durch, dann wird man kurz dummes Tank gefallen. Ja, das ist schon dick froh, so wie er platziert sind, als besser wie ich gedacht Ja. habe. Das ist so ein Auto führen da. Ja, schön. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. Nee. Ich hab nicht noch die Kabel gespielt. Incident in turn 5. Oppassen, Bei den oppassen. gehele BMW, du, wie oft hat die schon festgehalten? Ja. Also, das den ich immer nicht die Wahl. Das Yellow flag, keep waiting, mate. Alles gut. das den noch ein Jetski da. 32. aus, obwohl er steht so oft begehen, ne? Ja, die uns auch Lösrunden an relativ viel Inzidenz. Ja. Also Inzidenz, nicht Inks mehr Lösrundenzeiten. Left side. Die Leute am Dreh so bei fairer Fährschaft Rundenzeiten. Clear left. Clear right. Still there. Clear right. Your lap time was 1:42.60. Den nu daar 2100 rating. Oh! De kant zit er zo vermonteerd. Ja, ich hatte schon gefragt, gegen mich auf Monte. Zo waren alle neune. Ich habe schon gesehen, ein holländischer Raffler ist.
Ich denke mal, wenn Tomlo fährt, da kommt die echt feierter Zeiten. Was denn, der Caruso? Was denn hier kommt? Caruso. Den hat Johnny überholt, oder? Caruso, das ist der Schlagersänger. Ey, wir haben mehr ausgehört. Also wenn Tomlo seng 2 Stinten, all geseng se kommen méi schnell pro Rum fir den zweiten muss dabei. Nimm den Druckmaler. Voraussetzungen sind zwar gut für feierliche Zeiten, für dich. Ja. Sie durch Tracktimes bis für schnell benöhen. Ich kann schon ein bisschen ranfallen. Kannst schreiben, ist aber warm, für geht das? Nein, Nee, halt nicht. Das ist die falsche Nase gestaut. Fährt 10 Runde kannst testen. Ich bin P3. Ich war lang, das kann man klären. Last lap was at 142.00. Car right. He's still there. Right side. Christian, Ja, das ist alles gut. du das nicht... Ist eine Grippe oder was? Ja, mir fängt mir nicht zu gehen, oder? Nee, den Holland mal. Ah, Guck, die Kette auf der Rita, ohne du mich rund. Ich will Nee. nicht so schnell auf der Rita sind. kann sein, dass die auch schon etwas in der Quer holen. Ja, ich sehe, dass vielleicht Maschinen gesagt haben, da gibt es mir Downforce für Safe zu fahren. Kann noch sein. Oh, du fährst im Port. Minimal, aber wir können dann bei. That lap was at 142.64. Der Jung war tatsächlich am Infield ganz schön schnell. Mhm. Ah, das ist mein Kollege, der ist für drin am Bluff Ferrari.
Ja, das ist schon rum du. Den James. Der Kollege ist auf 12 im Moment, Tom. Ah ja. We just cut the track. Oh, nee. Bitte. Also ich bin da finde schon viel nicht schlimm drüber gefahren, du kriegst keinen Auftrag. Aber... Wo kriegst du dann hin? Beim Eichten. Okay. Also gewonnen, im zweiten Cup. Da hast du wirklich verwissen. Hallo, mal wenn es ein Rum. Ein Rumzöl. Ja. Das geht ja nach aber 42 schwer. Ja. Und die Lasch 246. Für mich ist die Last 42 schwer. Ja, man, die dürfen hier drunter 246. Ah, okay, okay. Das ist falsch verstanden, pardon. Und die noch hier drunter 41 nicht. Das war den schnellste an diesem Stint. Und das für den Tomelo Hammer-Timer. Ja. Aber mit das auch richtig gute Grip auf der Strecke. Ja, die Strecke ist richtig gut. There's an incident in turn 12. Macht sie nicht echt. Cut the track. Keep it nice and tidy. Thank you, Bobby. Zum P3 gibt mir richtig gut gefallen. P2 ging war ein besser gefallen. Ja, nee, P2 hast du nicht so gut wie P3. P3 kannst du immer so noch auf das Podium gepackt, auf P2 siehst du, das ist just nicht eichten. Ja, du warst gleich Verlierer. Ja. Ja, das ist ein bisschen abgeholt auf den zweiten. Ein Ja. 13 nach 2 Sekunden abgeholt.
aber nächste Woche Fall direkt machen, dass man den Valentini an den Dylan freuen, wie sieht man die Pneu machen. Ja. Ich hatte gefragt, Valentini so sie vorhin dreifach stinten. Die Jahre für Drohnen, du kannst ja wie so Chauffeur fahren. Ja, merkt. Also, Konzentration lesen ein bisschen lauer. Das ist nämlich lang, komm. Ja. Du willst einfach nicht da Lizenz kriegen. Gibst du das, du? Ja. Gibst du was? Ich würde die gelbe Striche holen. Önnen? Ja. Ja, normalerweise nicht da. Ach, der ist... Oval, der ist da doch. Das gibt mir kein Ink. Wie du bei der Boxe gehst. Das spielt so keine Rolle, weil wir in den überrumpeln hast. Ja. Gerade so schön am Topspeed. Das ist eine schöne Rundenzeit, Kinder, durch ab. Ja, das wäre fertig. Hat den Blumen sich aber bestimmt nicht gedacht, dass ich gegen links nach Ladisch fahre. Aber ich denke mal, dass mehr an den zweiten ziemlich zeitgleich am Box ging. Ja. Ja. Zweiten das sofort, gell? Ja. Ja. Den hat du schon 22 Runden konnte, du hast der 23 konnte. Also nach 800 vorher schon. Ja. Okay. Also komme du. Sector 1 is 0.5 off the pace. Denkt rund um, du musst doch einen Duchmap bringen, ne? Ja, ja. Vom Auto, also bist verschwest. Ja. Ich hatte Müschen gefunden, die soll ich mal bringen. Ah. Wir nehmen die Den Lampen nicht. Ja, die Lampen nicht, aber hier putzt auch das Auto komplett bei Alpizstop. Haben wir Ist aber so. Also, guck mal, top, das Papa was zuerst ist. Ich wollte noch bei mir sagen, kann eben die Golfwäsche kommen, wenn er dann noch eine Minute so möchte. Tom, so mehr just wann du de Wanne was, dann ginn ich mir Kaffee mehr, da kom schon hof. Das ist mir jetzt schon. Okay.
142.49. Lap times are pretty consistent. Oh nee, das ist den Harakiri da. Annat da. Nee, die gele Führer. Ja, freck, ja. Alles am anderen Führer lang. Wird so schon eine Klage oder so. Moment, dat is maar nou safe. Ja, maar plaats. Oeh, track times in de hoofdgang. Roof? Ja. Een halve graden roof. 18 ding. Ja. Das ist gut sind da. Okay. Das gut sind da. Kannst du Kaffee machen? Ja, schön die Kutschi wäscht, da kannst du denken, normal so okay, also müssen alles gut sein. Yes. Alle bis direkt. Ciao. Ja. Mal von der Front an? Ja. A few remaining. Bla. Wir sind nicht mehr dabei wollen, ne? Ja. Also Bis auf die vier links sind Pyren alle gut, ja. Ja. Was den Menschen in der Mitte länger 6 schwert. All die anderen 108 schon damit. Robert. Und Track haben sie nicht aufgegangen, ne? Wo ich den denke. Ja. Sector 1 is 0.7 off the pace. Sector 2 is 2/10 off the pace. Sector 3 is 1/10 off the pace. So, Köchtzahler an der Beginn Fueling nicht umgestellt. Was hat denn du gestaltet? Der Beginn Fueling. Da stehst du an der Box und zermischt nicht. Oh, Mist. Er fängt nicht immer tanken, ne? Ja. Ihr wisst, dass du musst tanken, aber er fängt nicht an. So, wir wissen den Plön oder wissen wir es noch nicht? Noch wissen sie. Okay. Okay, das ist alles anständig. So lang freie Fahrt. Ja. Ja, ja.
2/10 off the pace. Das ist dein Kollege Spanisch. Den das Box rauskennt. Ja. Aber das so grad für Was Oder? hat dein Kollege? Nee, das ist nicht. Nein, nee, das ist nicht. Juan Dragera. Sie sind am Bastop. Also die zwei Autos. Genau. So, das ist ein anderes Design. Okay. Ähnlich Farben, aber das ist ein anderes Design. Was zu nächsten? Leck mal Marsch. Ja, das ist der nächste. Joanjo. So ist denn du. TikTok. Also, wenn du vorher bist für dem Auto, manchmal schlecht. Man hat schon gedacht, wir sind Dusch angeschlafen. Nee, ich bin mal... Der Maretto ist schön präpariert. Ich bin gedrungen, verschlafen, Spaß hätte. Zwei Runden, Tom. Ja. Das ist alles top, man. Immer da. Weil direkt aus der Box raus oder Pangerbauer. Ja. Ja, muss oppassen, man so viel Grip krämer den Effekt, du. Das Pneuen durchstreinen. So, ich krieg ganz kurz kein Over. Off-Track gedrückt. Keep it between the white lines. Kriegst du bei der Boxegas gar nicht Mauer. Ja. Ab dem musst du aufpassen wie Sau. Wenn du im Gas stehst, da gehst du längs auf die Mauer. Ja, das ist kein Problem, also schon du. Schon du einmal so. Okay. Weißt du, wie du gesehen hast, wie oft gebittert hast, das, Am GRT und ich... das stimmt. Ja, ich glaube, Also ist schon 15 durchstehen. als ich 16 war, ist schon. ich schon 17 mal schon. Also bei Eis. Bei Eis. Ja, wisst bei ihr. Eis, bei Eis. Ja, eben, dafür, du kannst das stimmen. Ja. Keep it within the track limits. Ich gucke, wie wir das mal hatten. Ich stehe Nummer 12 dran, das kann nicht Sinn. Nee, das ist aber echt nicht. On your left. Clear left. Okay. You're running on fumes, mate. In this lap, box Ning this ist mal lap. da hoch, ne? Ich komme das Handhaben ab. Yes, c'est prêt. Da ist am Beginn Fueling, ne, du, ne, Christian. Doch, ich hatte den auch gemacht. Bei uns. Das man so automatisch schon. Na ja. Das ist schon so, du Haus. Ja, ich verstehe das so nicht. Da geht du raus, nicht, dass kein anderer racken, oder? Ja, hier geht es so raus. Ja, also bei mir ist Beginn Fueling und... Ja, das ist gut. Nicht nur gemacht. Okay. Ja, ich hab schon zur nächsten Stunde geklickt, ja. Ja, keine Ahnung. Da war Das ist ein echten, der fährt auch schon 2 Fährtscher, 3 Fährtscher Zeit. Aber das ist für nice. Ja. Aktuell. Der Steck.
So, Tom, da bonne Chance. Merci, die eng Stelle Vakanz. Ja, Jo. was der fort, Steve? Ja, ich gucke an Tom raus, den eng Bomber dann immer. 100 meters. 50 meters. Hallo? Okay. Okay. Ja, da an man besser. 2 liters left. Ja, den tankt jo mal. Et pneu 4 längs 9%. Ja. Mit reicht das aus nach relativ gut. Ja, Ja, das ist der 4 längs. Ja. Gelitten. Bei mir war der Bitlimiter schon nicht dünn. nee, nas nie hun. Lo op 19,4 Ah, Grad. nach mir tatsächlich. Ich Kaffee jetzt muss man was kleines gebombt tun. Los, Was eng Tage dran. ja, das ist wie mal ein Text. Das ist aber Watch nicht your schlimm. mirrors. Stay behind the white line. Das ist alles anders schlimm. Also alles frei. Spannend, ob P3 geil und Normalerweise man 2 Minuten Mensch. oh ja, Jungs, dann Okay. Schön, Ja. ganz Steve. Ja. ja, merci, bis dann. Schickst ein super schön Fotoen. Ja, natürlich. Ja, Also nicht von den Tippen, aber. von den Krustaceen. Ja, okay, ich alles verstanden. Hey, ciao, ciao, schön, ganz Alle. Steve. Ciao. Ja, merci, ciao, ciao. Ciao. Ah, ich fand das Titel gut. Also wirklich gönne mir ins am GRT. Die Frucht, den das komplett Frucht. Wie das Ja, war? ich hatte dazu die Portfahrt gedrückt. Bei der Loose Not Racing, also einer Box dran. Okay. Ja, los am du. Car left. Still there. Clear left. P3. Das klingt abgegangen sind. Weil die sind eigentlich ein Raumführer, also da. Naja. Nee, sie müssen dann nämlich da rum sind. Nachgeben ab 3 gefeuert. Ja, maar nee, sieht man auch die 4 als. Ja, doch, plus E-Lab. Ryan Coley. Das wäre ein Rund 4. Aber wie blöd, mir war ja auch gerade an der Box. Ja. Ja. Kann ich nicht gehen. Oh, Frank, nun zwar viel auf die volle. Sie werden kein Pneu gewesen sind. Wahrscheinlich, ja. Da hat schon gesagt, 1,15. Weil wir sind 2,05. Wow. Ja. Nee, 2,10 sogar. Nee, Quatsch, 1,10. 1 Minute 10. Und haben sich lange gefreut, müssen wir mal Pace gucken. 1,10, mir wieso gehen sie da mit einem Lap 4 aus forward? Das ist ja sie warum tun. Weil eigentlich 10, was sind sie? 2 Minuten? Lappers. Sie sind auf plus 1,55, mehr plus 3,05. Das ist 1 Minute 10. Oh. Wir sind ein Rund mehr wie mehr. Nee, sie sind hat ein einen Dirty. Raum haben auf dem Eichten, aber wir sind 2 Räume haben auf dem Eichten. Nächste, Ja, das ist schon 2-mal lieber rund an den
Lo miss mar runde gleich sinn. Si 580 méo 500. Ja, wir sind an der gleichen Runde. Aber der Unterschied ist, den Eichten hat sie losen hat nemmen einmal über rund und den nächsten hat Eis aber zweimal schon über rund. Das heißt, wenn den Eichten Lohner losen hat, einmal über rund, dann sind sie auch plus 2. Sie sind schon noch plus. Ah nee, plus 1. Sie waren noch plus 2. Den Loser so iwwer Ziel gefu. Mal 2-0 Java garantiiert Plön zu gehen. Oh, wer gesehen wann Tom bis drin das kommen nach fährt aber net konstant nee net konstant du fährst viel zu Traffic. Mün als optimale ennnerfäiertënnefe. Ja. Am die war schon fu wat Tracktemps. Du warst theoretisch awer eng alle Sekunden wie schnell wiech. Innerfäiertfeier gefu méi geht net. Oh ma ja, du hast ja schon. Dafür so dicht. Also kein 2 fährt das sind easy zu fahren. Ja. Time was 141.69. Tip top. Also du warst eng Sekunden bis 1,7 Sekunden méi schnell wie den zweiten Koron. Das war
142.16. I think P5 has been it in turn 6. P3. Leest plaats. On your right. Still there. Ja, kunt snabbt. He's still there. Right side's clear. Wat snabbt. Oh, zo. Oh, Right. toen werd ze... juist. Ech hun Bremsen a lass geweet méi dat war enke. Ach, schon gut, ich noch bremsen. Dat van a Kolleg vun mé wis de Miko. Oh, merkt. On your right. Still there. Clear right. You've just done 142.15. Left side. Als goed leest is. Als vrij. Dat war bisse frei bun. Ja. Oh. Die Führende als Luft von 13 auf 9 gefallen. Sekunden. 12 verloren.
zone 142.76. Do beim Ausgang de Köp dosle du was von Ja. de komplett iwwer fies Christen eng. Ja ich weiß. Du warch find un bis noch staunt. An du gehst wäsch von Specials. Ja, dat ass Gott sei Dank net schiet. Hast du Currently set the pace. Last lap time was at 141.93. There's an incident in turn 12.
I'm back. Oui. It's turn 6. I think it might be Becca. Bonjour. Moin, Thomas. Moin. Und wie sieht's aktuell bei euch aus? Ja, vorgekämpft auf P30. Okay. Ja. Bei Bei euch? sind so viele, die einfach keine Topspeed mehr haben und wir können deswegen können wir nur überholen. Die sind eigentlich schon gut. P3 noch immer. Sehr schön. Ja, genau. Also. Ja, ich habe jetzt gerade was gegessen. Ich warte jetzt noch, bis Per da ist. Okay. Dann werde ich mich auch mal für 2-3 Stunden hinlegen. Ja, ich bin gerade eben gefahren. Der Tom hat jetzt übernommen. Mit neuen Reifen. Jetzt die Track Time. Okay, 19,4. Der ist schön schnell unterwegs. Der packt 000 hitting this time. 41er zu fahren. 41,7 jetzt. die Wow. letzte. Stark. Ja, der Tom ist stark. Also ich bin jetzt über Nacht, weil es passte, bin ich ein Triple gefahren mit den Reifen. Das ging perfekt, hast du echt recht. Was bist du gefahren? Ein Triple-Stint mit einem Satz Reifen durch, das ging wunderbar. Ja, easy. Wie gesagt, wir fahren Doppelstints für mit den 000 Fahrern is hitting. und mit den Reifen fahren wir über 4 Stints. Oh ja, also das war echt. Ja, da gewinnst du auch viel Zeit, ja? Wie bitte? Da gewinnst du viel Zeit, wenn die Reifen nicht stark sein musst. Ja, ja, definitiv. This car exiting the pits. Left side. Ach ja. Clear left. Left side. Hold your line. Still there. Clear left. Car left. Clear left. Ui, jetzt sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe gerade das niedrigste iRating bei uns im Split gefunden. Wie viel? 806. 806. Der ist aber schon sauer. Stimmt nicht. 451. What? Aha. Ja, und meine neuen Freunde haben abgestellt. Ja, welches? Das C-Auto. Nee, ich habe mir so einen kleinen freudschen Fehler geleistet. Wie denn? Unsafe Rejob. Okay. Dabei habe ich leider P6 aus dem Rennen geschossen. Da war bestimmt froh. Ja, die waren super glücklich und sie haben auch gesagt, sie werden reporten. Kann ich ihnen nicht verübeln. Ist überhaupt keine Frage. This car rejoining. Ja, und ich denke mal, wenn sie das reporten, dann werde ich wohl auch mal eine nehmen. Du hast aber keine Sperre bekommen. Ist natürlich ultra kacke. Ja, es ist ultra kacke und ich habe auch saumäßig das schlechte Gewissen, dass
Weil ich halt sowas eigentlich echt selber auch nicht leiden kann, aber ja, ich kann es halt in dem Moment nicht nicht rückgängig machen, ne? Ja, schreib einfach nachher übers Forum da eine Message an die, da wo du dich nochmal entschuldigst. Ja, habe ich ihm schon geschrieben. Okay, well, ja. Schon geschrieben. Ja, jetzt warten wir mal ab, was... Ja, ich sehe das, mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen entspannter, auch wenn das blöde Gefühl da immer noch ist, ne? Das Solange es du nicht wie Scott Speed jemand voll rausnehmen, ist es ja okay. Genau, Scott Speed, das ist auch so eine Nummer. Da war der Stefan bestimmt mit denen im Discord, hat er gesagt, schieb ihn raus, ist ja reingegangen. So, 2,5 Runden hast du noch. Okay, so komm. Ich gehe mal wieder rüber. Alles klar, euch noch viel Erfolg, ne? Ja, euch auch. Tschüss. Ja. Ciao. So, ich sehe das durch. Weil Nummer 36, 37 die Bainesen. Ja, die zwei Fighten. Den nicht für den Box. Na, das ist immer gut. That last lap was 141.85. Oh, den hat verbremst. Right side. Bleib bannen. Clear right. Okay, frei. Andere freie Fahrt. Oh, das ist ein Moment geplötzt durch Feld, das ist Wahnsinn. Ne? Mhm. Oh, das ist verschieden, du kannst ernst wie wie die Früchte 200 PS. Ja, das ist krass. Und dann andere, du musst wirklich campen müssen. Also wir haben insgesamt die zweitbeste Rundenzeit. Den einer fährt schwer. Oh. Aber wir sind im Moment die schnellsten am Feld. Sind noch 2 Stunden, ne? Ja, na 6 Stunden nach 40 Minuten. Anders. Noch ungefähr 233 Stunden. Und was lernen. Auf Feld 3. Just done 141.34. Da fuhr, das fährt stopp.
Aber es ist just nicht die schnellste. Ah, boah, hast Chance. Wird lo geschappert da. Ich kann ja sto bliwen. Ne, den nicht gedreht. Die kriegen du den as bald sto bliwen an der Käier. Ja. Viel op Idealin der bleibt bald sto, wisst du, mat dann halt Pause, wat ze mit sto bleiwe. Na, so wie bei mir am Bast op den Topert. So am Stream klingt dat Gesché als ganz schlimm. Ja, ich weiß. Ich merke schon den Topstream-Kommentar. Ja, mal de. Was er als dort gesammelt sein net nutzen. Nee. Aber wenn dat geier der wo bessen du. Ich meine wat mat der Schüler ganz komplett zu Lonke ass en gros RCK-Kurse. Du se ganz komplett die gucken den Stream. Ja, das sind immer den oder den do Luse kennt ganz sicher. Ah, mir dat Budget mat net kreiert zo bessen dabei. But 3.5 seconds, 3 seconds currently the gap between Apex Racing and NX Racing DP, SimiCube NX Racing DP. So very close fight here approaching this 6 hour to go mark. Yeah, and there's a little bit of a discrepancy, I guess, between the drivers here. Not to discredit Joe Lederilio, he's doing a fantastic job for the NX car, but Johan Half, has he got a Road Pro license? Is he on his way to one? He's certainly well, I can tell you he's an there. NASCAR driver. Once upon a time, I think 2018 he was in. I don't think he was in 2019. Yeah, so he's definitely in a position to be able to lay down some quick laps right now. Although we saw that graphic, it's only a couple of tenths at a time, and what he does have going for him though is that the SimiCube NX car is going to have to pit in maybe 2 or 3 laps. He can go a bit longer. Yeah, you're right about that. I mean, that's going to be an advantage that I wouldn't be surprised. I almost wouldn't be surprised if we see that Apex car really not even push him if they're able to get there and just work off that advantage, David, rather than trying to fight for it on track. Just basically saying, look, we can go longer than you, and over the course of this next 6 hours, that's more important than having the track position. Yeah, so there's the Apex car, which is 1 lap up on the Team RSO car, and they're on track together. Again, there's those harsh shadows I'm talking about in that section of banking. So that's part of the way around, very, very noticeable indeed. You've got tall grandstands that are not in the way from the direction that the sun is rising. Yeah, that's the new Daytona grandstands. I think Daytona Rising is what that was actually That's the name. when they built it. Yep. So we did actually get rid of some of the grandstands on the back stretch, but yeah, it's a huge structure on the front stretch here, Nathan. Yeah, already pretty monstrous grandstands at Daytona, and they've sort of added to it, added to the accessibility, They added kind to of the one fan up amenity. themselves. Yeah, it's like, you can't be the best Daytona, we're the best Daytona. Yeah, but I mean, still an enormous structure that they've got there on the front straightaway. Which, I mean, to be fair, is where most people wanted to see here at the Speedway in the first place. In the endurance races, you know, you might move around a little bit because there's corners and various Ferris places. wheel. Yeah, Ferris wheel comes to mind, but you know, considering what the title event here is at Daytona Motor Speedway, the Daytona 500, everyone wants to sit in the tri-oval, so it makes total sense to pack as many people into that sector of the racetrack as you can. Yeah, you do see there's some mini, what kind of look like temporary stands beside the infield. I'm thinking on the left-hand side of the circuit after the International Horseshoe. And there's a good spot to kind of see some of the cars come through turn 1, see them at the pit exit, see them come through the Horseshoe, which is maybe a slightly more interesting place to view some sports car racing. So I don't know if we'll see it when they come through this time, but as well as just, you know, general walking around, and there's displays typically there. Also, there's some somewhat smaller, more subdued stands beside the infield here.
particularly on driver's left. Now, talking about that grandstand, someone in our Lorenzo has been kind of hanging out in our team speak, and he's commented that standing on the top of that grandstand is scary. And as someone who is terrified of heights, I don't even want to think about that. But something, my dad is a little bit of an explorer slash, like if we ever go to a racetrack, David, and there's a door open, even if it's somewhere you're not supposed to go, my dad's just going to go there. I'm very much not that sort of person. My dad and I went to Irwindale back in 2017. This is when Hugo and Wilton did. And he went to the bathroom when he came back up because we were about midway up the grandstands. But the elevator that took you up, you kind of had to go all the way to the top to walk back down. He kind of walked around, and behind where the elevator was, there was a set of stairs that was supposed to be like roped off. That wasn't. So he walked up the stairs and was on top of the grandstand and literally walked out on it, even though it was like sloped. And he said it was pretty freaky, and I believe that. So yeah, as someone who's scared of heights, I'll take front row tickets, please. Note to self: lock doors around your dad. Yeah, no joke about that. Definitely for sure. But let's see, is this fight reeling in anymore? It would appear not, considering Joe Letteriello has seemingly made a pit stop. Yeah, I did say he was not far away from it, and that is indeed happened. Of course, the 76-litre tanks for the Daytona prototypes is kind of like 3/4 the size of what the GT cars have got. And the most popular configuration for every car in this race is a V8. So, of course, the fuel doesn't last quite as long in the Daytona prototypes, just a smaller fuel cell for them. Yeah, I mean, and I think actually it's kind of a thing that happens across all these cars, isn't it? You almost, these three classes, you go from fastest to slowest, but you also go from smallest to biggest tank, I think. So you're like 76 liters in these cars, and then I want to say in the GTE cars it's like smack on 100, and then in the GT3 cars it's over 100, is it not? Because some of them are like 30-gallon tanks, which is going to be like 110, 115, 120 liters, I believe. Yeah, Audi and the Mercedes are both 120 liters. Some of the McLaren, I think, is 130, slightly bigger tank. I think that's extra 10 just goes to. Yeah, the extra 10 liters just goes to creating more backfires and flamethrowers, which totally justifiable, I'm sure. I can't remember about the BMW Z4 GT3. I think it might be slightly smaller. There is some variation, but the Audi and the Mercedes with the same size tank, and then go ahead. They've gone and maybe made some slight BOP adjustments to it, but I remember the Ferrari GTE being 100 litres and the Ford being 98 litres, and they're all give or take around that sort of margin of 120 for GT3 and 100 for GTE. Yeah, well, it would make sense that the Ferrari GT3 is the same as the GTE car, because when Ferrari designed those cars, they designed them to essentially be massively interchangeable. The GTE and the GT3 Ferraris are very, very similar cars, and they were designed that way intentionally. Much like the way the BMW program has kind of worked, because previously the GT, it would have been, I think, GT2 in those days that transitioned into GTE. But the Ferraris were very different, and they kind of learned from that and decided they didn't like it, so they made the cars as adaptable as they could with as much crossover potential. Look at this gaggle of cars we have, by the way. GTE, GT3, and a prototype all on top of one another, and they're going to manage to make it work. So, I think that Simsa getting out of the way, that I believe is your leading Coanda car, and NX getting through as well, so that gaggle is going to form up quickly and then quickly dissipate. But yeah, from what I remember from GT3, I think you're right, David. I remember the McLaren having like an enormous tank, and then it was like the Audi, the BMW, and the Merc were all kind of around one another, and the Ford didn't matter because no one drove it. And the car that I remember having a really small tank for GT3 standards, that's not used much anymore, of course, was actually that Roof GT3 car. I remember that having like a 24, 23 gallon tank, which was like 8 or 9 gallons less than anything else. That's interesting. Did it still kind of go to the same length on the stints? Was it just it super efficient on it? Yeah, it just had super efficient. It had super efficient fuel usage. Yeah,
I do remember that there was a point where the fuel flows weren't like equalized. So there was a period where the roof was one of the quickest cars back when it was really used on the service, but it was always a really good car. But yeah, I mean that was, I think that one. I remember trying it at first, and I was like, wow, this has like so much less fuel than I think what I was driving at the time would have been like the BMW. There we are, sort of GT3 cars of iRacing past. We've got some slightly more modern ones being used in this race, and then it'll be a little while in the pipeline before we have any other GT3 cars come to iRacing. A lot of the new car building focus on in some other areas, and we've mentioned maybe some hours ago, I'm quite keen, very excited for some GT4 cars. It's like, not only are they kind of a hot new thing, I think they'll race very well as well. Yeah, I think you're right about that as well. And we're going to check in, and most of the fan immersions we've done over the course of this have been just for single laps, but let's do a couple laps in the very middle of a dogfight. MSI Esports GTE and Williams Gym Esports Solari 88, they're right on top of each other fighting for position, and let's ride on board with the Williams car as they do battle with MSI Esports GTE. So enjoy our last RaceBot TV fan immersion of this segment of the broadcast coming at you here in the last half hour. On your right. He's still there. To your right.
20 minutes to go before our handover here on RaceSpot TV. That was a handful of laps on board the BMW M8 of Williams Gym Esports Solari number 88, currently driven by Augustin Canapino. That team trying to work their way forward here in memory of their lost teammate that they lost last week. So last minute, kind of quick rundown here. It is BRS Koyana Sport leading away. Team Redline in prototype, excuse me. Team Redline GT in GTE and RS competition to lead in GT3. Myself and David Haynes will be with you for the next 20 minutes, and then we'll be handing over to Connery Maddock, who will have Dane Baird joining at some point. It's going to be, I believe, Lorenzo Bonder, who will be joining Connery Maddock at first to begin the last 6-hour segment of this event. And I know, David, it's really us, it's kind of our job when they first join up and when they first, get set up to start that next segment, for us to get them up to speed for what to look for. What do you think is going to be the talking points we're going to need to bring up for them coming up here in about 20 minutes or so? It's really been kind of a, in terms of, like I said, big developments earlier, been a really slow race. Outside of that Redline Daytona prototype having trouble and dropping out of the race, there's not really been any big developments over the last 6 hours. I mean, I think the last 6 hours is going to be about that track temperature, which has started rising. I said I'd let you know, and it has. So that's going to be something to watch. The lap time starting to slow down, the tire life going away a bit as well. And then there's these battles we've seen, like MSI Esports and Williams Gym, and the Movano Yellow and S2V, and those battles where it's sort of going back and forth. And we are getting to that point where it's then possible to start counting back and say, maybe, S2V need one less stop to get to the end. They're in the best seat, or maybe not. And can I just say, that purple, even better now it's now it's sunrise. Yeah, there's two of the, I think, best paint schemes on the racetrack. I remember someone in the chat earlier, it was kind of early into our stint, and I hadn't really seen all the cars, but I have to say, I said it on the STO broadcast, I love that the SIMSA colors, it just work so well. It's almost like an old Polaroid or even an old Apple logo, where it's just kind of a bit of a rainbow kind of color scheme, just with all the different shades of blue and red and purple it's got going on. But that purple as well of S2 Esports, it just works under all lighting conditions, and it's got a nice blend to it. See the gradient there that goes from the hood down onto the fenders on the side of the race car, and the way it even fades up into black on the top of the hood and up and over. Yeah, I think those are the two favorite paint schemes I have here, and they're going side by side into the bus stop. Yep, I think that's S2V trying to put them a further lap down, and RevMatch aren't quite having it. So it's Hub Etterman driving for RevMatch right now, and not really yielding that lap to S2V at the moment. We'll see into turn one, they'll get a good run from S2V. They'll be right in the toe, heading down there in the Daytona prototype from in front, pulls down into the pit lane to draw themselves out of this, and I think here RevMatch go up and will leave the inside open. But into the bus stop, they weren't quite so eager. Yeah, they may have just not felt that move was really on, but the way that ended up was kind of fine, because Alfredo Malo, saw the fact that Hub Etterman there and towards turn one, David was just going to pull up the racetrack, and in some ways, turn one is the easiest way to kind of let traffic through, because if you're that slower car, with a faster, especially if it's in class, like that was with a GT3 car passing a GT3 car, or maybe even a GT3 to GTE, because those cars have relatively similar top speeds at the end of the straights. Turn one is nice because you kind of leave that big wide arc in towards turn one open, and you don't really lose much time at all. You might drop a couple tenths, but it's not like you're losing 2-3 seconds by pulling out a little bit wide. You're just sort of opening a door you might normally shut. Yeah, turn one is another one of those corners of several lines you can take through there if you need. Sometimes you take the tighter entry, sometimes I find in the absence of anyone else to really open up the first bit of the corner so that you can take the wide entry and help get the throttle open a little bit earlier. But if you're racing or trying to pass traffic, sometimes you do need to dive down the narrow inside line.
Yep, so cars still out on the racetrack. I have seen a couple people actually pondering what the in-sim time is referencing, because the in-sim time, for those who are unaware, it's currently 8:30 in the morning, which doesn't really sync up with anything if you don't think about it too hard. What the in-sim time reflected, David, what I realized, it reflects the real start time of the real race. So that's what they've sort of gone and emulated here. It's not based on like GMT time or East Coast time or anything like that, which a lot of people have been discussing. It's meant and intended to mimic the time the real race will start next week. And that's an afternoon start, is it? Yep, because, I mean, well, we have 6 hours left, and it is currently 8:30 in the sim, so that means in the sim it'll be ending 2:45 p.m.? Yeah, 2:45. Yep, quick math. I did see a car off wide there in the background. Who was that? I'm going to rewind these. I have a feeling it may have been Rev Match, who did incorrectly identify Sims a little ago. Apologies about that. But one of these cars is way wide here in towards the second horseshoe, I think. So we'll have... Redline gives a flash of the headlights through the kink, goes deep down the inside here. They got their nose in, and I think that's just spooked the Rev Match driver. No contact made there, nothing a foul. I think they've just found the car on their inside, and or maybe they've missed their own braking marker a little bit. Well, I want to see use a little bit of that runoff area. I want to see that again, David, because we've seen this Redline car since the driver swap. We've seen Akana make in a relatively short time a couple of these kind of tight moves in towards this horseshoe, and I kind of want to see. If you're following me to fuel save or something like that. Yeah, I don't know. I think that Mercedes got a little bit smooth, but it almost looked like Cuban, the elevated camera angle almost looked like he really sent it down the inside. He did have that right front tire on the grass for a moment, but they're actually going to come down pit road and probably do, this might be full service coming through. Yeah, because Cuban's been in the car for a little bit. This could either be a full service stop or it could be another stint for a honkin' Guven here in the Team Redline DP number 2 machine. It could kind of go either way. It's always full service for the Daytona prototype. No, well, what I meant was the driver. In the time the fuel's done, yes, when the fuel's done, the tires can be changed within the time needed to fill the tank. So, for Reese Cornelison, the chat says it's following his time for CEST. Well, that's just a happy little accident, my friend. So, put up Mr. Bob Ross. But, I mean, this car, David, we haven't talked about it at all over the last 6 hours, I don't think. The only time we mentioned it, we were talking about the fact that one of their drivers is in California and the other one's in Australia. And it's an advantage for them. This Coanda car has really stepped up. I know that when the announcement for Pure Racing Team merging with Team Redline came through, and especially when Team Redline announced their rosters for this event, there's a lot of hype about Team Redline coming here in North Daytona. Coanda, they've really stepped up their efforts here in 2020 for this event. They've really just shut everyone out. Yeah, and if memory serves, there was kind of a little window of time where Coanda were focusing a little more on some of the World Championship things, and while you'd still see them in the sort of iRacing special events and such, if it wasn't to part of a bigger championship, maybe it wasn't getting as much attention. And they've definitely done solid efforts over the last couple of years in bolstering their driver lineup and strengthening their talent in that respect. And I think they've done some of the things they wanted to do with the World Championship Series. And they'll be back in there giving it all they can, but they've maybe found just a little bit more time, a little bit more passion for the iRacing special events again. I think I've heard. Remember, go ahead. 2018 or something, where it just seemed like Pure Racing Team would sweep everything in their path, and it's just not quite the case in 2020. Yeah, it's sort of been about a 6-year cycle for Coanda. So you go back to 2014 when the only Road World Championship was the World Championship Grand Prix Series. That predates the VRSGT Championship, which first came online in 2016 as a walk-on championship. When it was just that series, a lot of the Coanda drivers had nowhere to run. So it was Coanda in series like Neo and dating back to Masters of Endurance and the iRacing special events in 2014, I want to say. I think 2014, if I remember right, was the first year of driver slot. And then
and they take a swig of water. I think it was 2015 was the first year of the iRacing special events. It was Coanda and those, pretty much shutting those out. 2016, they were in both of the World Championships. They won both of the World Championships in the same year on the road side, and they were still dominating all the road special events. But it was really 2017 they kind of slowed down the World Tour stuff and special event stuff, and then 2018 and 2019 it really kind of backed off. And it's good seeing him out here again. It's something that I've missed, especially with them not in. It's second and third at GTE. They're gonna make contact through the bus stop. I saw the Red Bull car swerving, and this big contact there with the Ferrari. What has happened here? I saw AAA around. Yeah, AAA around as well. That's second, third, and fourth in GTE that have just come together. What in the world happened here? I saw the Red Bull car swerving down on the apron. What was this? As I'm trying to, what is the Red Bull car doing in the background there, David? Because it looks like Williams is trying to just move up towards the outside, and then whoever that is it's Patrick Holtzman. I want to get another look at this because I almost think Patrick Holtzman just kind of put that Williams car into a position that he didn't know where he was going to go. I mean, we'll see it from the onboard. It kind of looks like Holtzman's signaling he really wants to get down to the inside. The Williams car's defending, moves back across, defending again, and then at the last minute, Holtzman puts his nose down the inside, and at that point where he's got, a third of a nose down the inside going into the bus stop, you knew something was going to happen, and then it all kicked off because that looks like a lot of damage for the car we're riding on board with here, which might be, which one's that I'm not spotting immediately. This is Williams. But yeah, then in the end, 3 or 4 cars involved. I want to get another look at this because it's such a weird incident. Because it's just so strange to me. So the Williams car is the one who really starts the swerving there as they come off. I'm not sure what Lauren was signaling there as they came up onto the oval. I almost wonder, David, if they've had another incident. I'm kind of just gonna rewind these cameras back a couple of minutes. I almost think that there was another bit of contact earlier on, like within the last lap or two, that essentially has gotten these guys pissed off at one another, and that's why they've done this. Because go ahead. It feels like there should have been a precursor to that, for sure. I mean, there's like a half weave from Williams, and then the Red Bull's not looking happy. And I'm going to take a look here in towards turn 1, AAA Esports in the background. Williams to the inside. Patrick Holtzman, what does he try to do here? Maybe there was a tap into one of the horseshoes, potentially. Definitely a good run from Red Bull down towards the first horseshoe, and he's thinking about the inside. He goes down there, door closed. It's not there, but they're looking pretty racy here already, Randy. Yeah, I'm trying to. I've not put it here for any reason. I've only just rewound the cameras 90 seconds, so this is sort of just a random happenstance that things ended up here. Nothing into this horseshoe. Is it maybe does Patrick maybe go for a bit of a move in towards this hairpin? I could potentially see. No, he's nowhere close enough. So yeah, I don't know. The whole situation is weird. As weird as they come up onto the apron. If you watch the Williams car, I'm not sure what he's signaling, because he cuts down, he comes off really wide, and then cuts down, and then swerves kind of back and forth a little bit. And then the way this entire sequence plays out, Patrick, I don't think should be dicing like this, and I don't think should be kind of making the move as late as he did. And I don't think that move was ever on David, but I don't really think Lauren did himself any favors either, because I want to watch it from his perspective as well, looking back. He kind of moved in the braking zone like 2 or 3 times as well, and I think he's equally as guilty in this as Patrick is. I mean, you look at this, Holtzman's thinking about going towards the inside of the bus stop, and he just reacts each time to what Heinrich does. He's just trying to do the opposite of whatever Heinrich does, who makes a couple of moves, and it's hard to say exactly who starts that, but the two of them are, weave left, weave right, weave left, weave right. The Tetra Rouge car gets in there, and that's where most of the damage happens for the Williams car. AAA go for a spin, it's not quite so bad, but Patrick Holtzman is on the lane early for Red Bull Racing Esports. The Williams Esports car there has been on the lane now 3.5 minutes while we've been watching these replays getting repairs, and Tetra Rouge have continued, but yeah, damage it looks like for both
involved there. Oh, That was Triple A get the tap from behind. Yeah, I'm kind of watching this on board from several different angles. So I want to watch this now on board from Tetra Rouge. This is the car that gives the bump to the AAA BMW seat in front. And I'm sure the driver behind the wheel, I mean, right now you're about to start seeing those two in front do their dance. And at this point, you know the jig's probably going to be up here in towards the bus stop. And yeah, right here, unfortunately, he really just can't get slowed down for it, David, because, you know, he's kind of unseen, sight unseen, because of the AAA esports car is just sort of unlucky in that instance that they not only came on that incident really, really quickly happening in front of them, but they also unintentionally just virtue of where they were blocked the vision of Tetra Rouge behind them. So that's really unfortunate the way they play, you know, that kind of played out. Because Tetra Rouge, I don't think, realized that was happening until it was way too late. And the time that's cost AAA esports means that SimRC are right up behind them, suddenly staring down a podium in GTE. That has, I mean, we were kind of devoid of that kind of shenanigans for about 6 hours, yeah. And suddenly it kind of 3-4 cars involved blows GTE open. Yeah, and it's an interesting situation. I know that Patrick Holtman, I know that he can race sometimes emotional, and I know he can sometimes make rash decisions because of that. I think of the Porsche Esports Super Cup at Laguna Seca, I believe is the only incident all year where a driver was removed from the server, and I believe it was Patrick. That was the penultimate round at Laguna Seca, I want to say, and I don't know, it's such a difficult situation, that whole thing. I'll be honest, David, I think both team managers need to kind of pull their driver to the side and kind of sit him down. And kind of be like, what were you thinking? I mean, Patrick, the way he kind of swerved behind the Williams car and then kind of dove it up the inside with 6 hours to go running in a podium position was foolish. But Lauren Heinrich, just the same, the way he kind of, you know, just kind of let that happen and equally swerved back and forth in front of him. I don't know what either of them were thinking. Both making really, really foolish decisions, I feel. It did all seem just a little unnecessary with 6 hours to go, didn't it? I mean, sure, we've seen some races, we've seen some battling, we've seen some drivers trying to hold on to their track position and not just waving the next driver through, but both of them, you know, severe inputs, you know, quick lane changes there, and it's like... And none of them seeming like sidewalk shuffles. None of them yeah, it's like Williams... Go ahead. It's like the Williams car thought they had the inside covered and then start going across to the racing line, and then the Red Bull car keeps going for the inside, and then Williams try to defend that, so Red Bull are thinking, well, I'll go around the outside, and then the same thing happens again. Yeah, I mean, that was, yeah, I don't know other way to, any way to explain it. I mean, it's really silly situation. It has meant that we have this fight, and I do feel for this car, actually, in front of SimRC, though, is AAA, because they have gotten some big damage. Williams has as well, actually. They actually have big damage. They've been on pit road for a while. They don't even have anyone in that car at the moment. So huge dramas for Williams here at the end of this 6-hour segment. We saw on one of the onboards just how bad the steering was. They clearly copped a hit there, and there was, it was like 45 degrees down or more. Yeah, I think you're right. As you see here, Fanatec and Red Bull. Redline and Red Bull. So, as to get around each other safely. That's actually, interestingly, David, this could get important. That was Red Bull Racing Esports we just saw unlap themselves from Team Redline. So they're now officially going to be scored on the same lap. The timing hasn't updated for that graphic, but we're seeing it right here. Go ahead. No, I think they're putting themselves back one lap down, because there was time lost. The thing is, there's going to be a moment where they're on the same lap. So right now, Team Redline GT is on lap 628, and Sebastian Job is scored on lap 627 in front of them. So there'll be a moment when Redline crosses the line and transfers into lap 628 before Redline transfers into 629. So they're on the same lap now. They're really far separated.
if they have got themselves back onto the lead lap, then they must have been on the lead lap early because they've just lost a bunch of time with this shenanigans. They've just come out of a pit stop 2 laps ago. Either they've just put themselves back 1 lap down after being 2 laps down, or at some point earlier when we weren't paying attention, they were already on the lead lap, because there's no way they've gone and caught and put themselves back on the lead lap in the 3-4 laps we've just seen where they went off track, had an incident, and then had to pit early. We'll wait for our timing to update before we hand off. 20 seconds left, by the way, in our segment of the broadcast. We're going to carry this over into the next segment. We enjoy and thank you all for tuning in. We'll get this timing update as they come across the stripe. And be sure to, if you are watching on YouTube, be sure to change over to the section 4. If you're on Twitch, you're going to have a couple moments of no coverage before things go out. We'll do a last second timing change here, and the timing still hasn't updated. Oh, yes it has, and timing is showing them on the same lap. So we thank you all for tuning in, and we hope to see you all continuing on in towards segment 4. Consistency, keep them coming. Incident in, turn 7. This is the original esport racing game. This is iRacing.
hours of racing to go here in the iRacing Daytona 24 here. The first iRacing endurance race of 2020 is starting to draw itself to a close. I am Connery Maddock. I'm joined by Lorenzo Bonda and a couple of other commentators over the course of this final 6 hours. And of course, it looks like throughout the night there haven't really been that many casualties to speak of, but one big one is the Team Redline Daytona Prototype 1 team. The team that had so much hype around it with Max Verstappen getting behind the wheel. They have dropped out of the event due to technical problems, and we also had another big incident right at the end of that last segment as well, with a couple of your front runners in GTE. So that is a big storyline as we see the Williams Esports Chill Blast car. They are out of the event, and they were touted to do very, very well in that GTE class. But Lorenzo, as we start to get this final 6 hours underway, what are your expectations coming towards the end here? Even though we do have 6 hours to go, which is a while in any other race. Yeah, it's a 6-hour sprint, to be quite honest, man, Connery. But regardless, it is a 24-hour event. Now strategies are selling, and the track is going to be a little bit hotter than usual. When we started the race, it was around 23-24 degrees Celsius overall in the track. But I really am interested to see now the strategies of some of these GT3 teams, more specifically in some of the front runners for the podium on P2, from P3 to P4 in the GT's class, how we plan out, because on Daytona Prototypes, that Cohen Sport team is just utterly dominating. Yep, they are absolutely dominating. Currently 1 lap they have over the rest of the field at the moment, so they're going to have a pretty good cruise to the end here. At least that's going to be the ideal circumstance that they are going to be hoping for. But things can be very, very different when it comes to these sorts of endurance races. But we have the track information up on screen for you now. Of course, coming into the morning now, that track temperature currently at 21 degrees. It's only going to creep up and up and up over the course of this morning, and of course we'll end around about sort of 1 p.m., 2 p.m. local time, so it's around about going to be the hottest point of the day right at the very end of the race here. But as we can get ourselves a little bit of on-track action up on screen for you now, 5 hours and 53 minutes left remaining in this race, and there is your race leader, your overall race leader, Mitchell de Jong, as part of that VRS Coanda Sim Sports team. It's been a very, very comfortable day for them so far. They've had their main competitor in that Redline DP1 car drop out of the race around about 4 or 5 hours ago, it feels like, at this point. So they've basically had one of the most ideal sort of opening 3 quarters of an endurance, of a 24-hour endurance race you can possibly have here, Lorenzo. Absolutely, and here's the thing for Cohen. We kind of expected when they got the 1-2-3 and Redline was just behind them, it would be an attrition race. What's kind of an attrition race when I was coming to the break 6 hours? They were going back and forth, and we saw Verstappen that even trying to move up places left and right. But at the end of the day, they just couldn't beat Rogers. When Rogers was in the car, he was out pacing them basically half a second per lap. Yeah. Constantly for 4 hours straight. And that, you see how prepared Rogers is for this race. And that just kind of like summarizes. I'll be very on the last 3 to 5 months, I haven't seen a better driver nowadays in iRacing than Josh Rogers. Yeah, absolutely. And Mitchell de Jong, who's currently behind the wheel, not too shabby either. Of course, coming off a high in winning the BMW Sim Live event towards the end of last year, up against the Williams Esports driver of Lauren Henright. So he's been doing fairly well recently as well. So Coanda doing very well at the moment in everything they dip into. But it's still, you know, around about 6 hours of this race left remaining. Still anything can happen when it comes to the lead of the prototypes there, as they're dealing basically constantly with traffic at this point, because, you know, we've gotten to the point in the race now where everyone is very much spread out. So these Daytona prototypes not exactly going to
get a clean lap in at really any point. But let's just bring our attention to your GTE class, because there is the race leader in GTE. It is Team Redline, so despite their trials and tribulations in the Daytona prototype class, they are still doing fairly well here in GTEs. You got Jonas Wallmeyer behind the wheel of that Redline GT car at the moment, and you know, these guys have been going along well. And Jonas Wallmeyer, of course, an absolute veteran when it comes to these sorts of endurance special events, and it looks like he's going to get, well, at least if it goes his way, he might just be able to get another one in the bag here. Yeah, I think it might be Redline's second win. First win was at spot 24 when they had Lando and Max and Veneg, if I'm not mistaken, Benecke into the car. And now they got a pretty much a German lineup. Me and Drew were talking about it earlier with Wallmeyer, Maximilian Veneg, Johnny Vacuum, and then Max Benecke. It is a pretty much stacked field, just, you know, if I have to do calculation that it is more than 8.5 triple zero hitting this lap. The lowest might be back, but it's still high quality drivers all around. And if all goes their way, well, I don't want to jinx it because Randy and David already did that in Nolan as well. They might have this one in the back. Absolutely, and of course they've currently got Rebel Racing Esports in second place. We'll just take a look at that gap, or maybe not if the overlay doesn't want to play nice with us. But they've got around about a minute and some change. No, actually it's going to be about a minute and a half and some change to second place at the moment. So they've got that buffer to work with there in GTEs, which is always nice to have in a race like this. You know, because you never know what might happen. You might have a bit of a moment, you might have a bit of a spin, and it's helpful to have that buffer just in case something happens. But now we can just have a little bit of a look at your GT3 machines, because there is the race leader in that one. You see the RS competition car piloted by Martin Christiansen at the moment, and I know you guys touched upon this a little earlier on in the broadcast about how good they were having. So it seems like it's the same sort of story across all three classes, where the current race leaders have had a pretty good time of things. But I don't really want to jinx them and say, that still has the possibility to change in the final 6 hours. Yeah, first and foremost, Connor, if you try to say, you can say they got in the back, because then it would be your fault, because Rennie and David on the previous segment already try to give predictions on the 40. I'm sorry, David and Rennie and Nolan. I'm gonna take you guys done that. I'm so sorry, but they kind of went with the 1, 2, 3 for Martin Christensen, Pure, and then since. But Martin Christensen and Lasse Bag, it's pretty much a new story compared to the other teams. They managed to kind of distance themselves out of the other guys in the pack. GT3 was closest for a point. For even the first pit stop, it was a 7-car field from 1st to 7, battling for positions. But RS was basically the cream of the crop, came out on top, and unfortunately, there is nobody on side that can actually be matched. The only one was the RS Wave, number 10, but now they're far back in the field. Just to give you an update on your top 8 at the moment, there they are. That's in your prototype class right now, your Daytona prototype class. VRS Quana Simsport lead that one by a lap over Team Redline DP2. You got Super Sport Racing in P3 at the moment as well. You have Talk Freak Racing Sunset rounding out the top 4. Then you have DriveX Esports, Apex Racing Team, Simicube NX Racing, Daytona Prototype, and Team RSO rounding out the top 8 in the Daytona Prototype class at the moment. And we can get things changed over and have a look at how GTEs are doing. So we already mentioned Team Redline leading that one. Red Bull Racing Esports, they're currently in second place. SimRC.de Titan having a fair run of things on the podium right now. And we see AAA Esports Black in that P4 spot. Evolution Racing Team P5 with Williams Gym Esports Solari in P6. MSI Esports GTE in 7th place at the moment. And Williams Esports Razor, of course, the only remaining Williams Esports car in GTE after their sister car
just a couple of moments ago, unfortunately went out of the race. In GT3s, RS Competition lead the way with Pure Racing Team GT3 in second place. Simsa Esports are in third with Core Sim Racing fourth. S2V Esports, they're involved in a little bit of a battle at the moment that we'll get to in just a little bit. Evolution Sim Sport, excuse me, in P6. DRS Wave Italy in 7th. And Mivano Sim Racing Yellow, they're going to be in 8th place in GT3s. So, speaking of close battles here, we can get a little bit of a look at what's going on out there on circuit. The closest battle that I can see right now is going to be this one for P3 between SimRC.de Titan and the AAA Esports Black car. So those guys are going to be hopefully dueling it out in the not too distant future. Around about 5.5 tenths of a second between them as they're heading away through the infield section at the moment. Tom Danfini behind the wheel of the SimRC car with AAA Esports. Well, that one's piloted by Ricardo Ferreira. They are very close in terms of the strategy here as well, Lorenzo, even though they have around about the same laps on the strategy, but of course SimRC.de Titan actually taking tires on that last stop, but they haven't really been able to pull away from AAA Esports here due to the fact that, you know, how powerful that draft is around here. Yeah, the draft around the oval section. You are in 6 draft, you can basically close right now. You can bust off basically 2/10 of a second or even a third of a second. As you guys can see now, that Ricardo Ferreira just going in around the bus stop, 2.3 tenths of a second. Now it goes back to half a second between both BMWs. But I'll be very honest, I'm quite impressed with AAA because they got involved with the incident with the Williams and the Red Bull, and they kind of escaped unscathed of sorts when Peter Rouge tapped them in the back, but they still kept it going. And then SimRC kind of inherited the P3 out of AAA. So if I found more Ricardo Ferreira, I'm probably want to get that place back whenever I'm actually going to do it. Yeah, so AAA Esports really counting their lucky stars. They weren't collected in that incident near the front of the GTE field, and now they live to fight another day and look to try and haul themselves up onto the podium here. They're just basically using SimRC Titan to drag them around the circuit at the moment because it's unlikely that they'll be able to make an overtake, at least coming through this infield section because of the tyre deficit that they have. Remember, SimRC came down and took fresh rubber last time around, so they're going to be the best coming through this infield section where those tires really do matter. But the great equalizer, the straights, that's where AAA Esports can just keep themselves in it and just have a bit of a relaxing time behind that SimRC car. And you're going to be pretty much relaxed, not losing a lot of fuel. They're still going to be within the same lap margin as the guy ahead of them. You know, that's SimRC. They're doing 41.3, between 41.3 to 41.7 in a consistent basis, and I think SimRC nearly going for a slowdown because if you go a little bit far off to the left, Conrad, you basically got a slowdown, and it is a very pleasant slowdown. It's nearly 1.5 seconds when you get that slowdown, and you really don't want to try to, slow it down the oval section. Oh, you want to try to slow it down to the best of your abilities, but you're eventually going to get overtaken, and then you're going to be faster. Of course, you're saving fuel, but it's something that you really don't want to have at this point in the race. Yeah, it really is. But, coming, through some of the portions of this racetrack, there's very easy escape options. And one thing that comes to mind immediately is the bus stop, because if you go a little bit too hot into there, you do have that escape route that you can take to basically bail out the corner. Yes, you'll take the slowdown penalty, but it's not like you're going to have a trip through the grass or a trip through a gravel or, in the worst case scenario, hit a wall. You're going to be at least relatively okay if you miss your braking point into the bus stop. The only caveat, the only exception, though, is if there's a car ahead of you. In that case, you're just going to head straight into the back of them. And talking about having a car, there is a prototype. I'm just trying to locate who is that prototype that just overtook them going into the oval section. And that car was a little bit loose, as we also have the CTC Racing red car just overtaking Ricardo Ferreira. And
Now Ferrari is gonna lose a little bit of time. It depends on how CTC just goes by the Sim RC, head into the bus stop. It has a little bit of room, so Valentino just lets him by, but he has to brake to avoid the contact. Thus allows again Ricardo Ferreira to regain that advantage. Yeah, he does. So it's important for Ferreira to not drop out of the draft yet. You know, it gives you so many options when you're able to just sit behind another car of your own class and just get that fuel-saving mode engaged, and that's what the drivers and teams have been thinking about throughout this race. It's the fuel numbers that are the important thing here at Daytona. It's one of two important things, the draft and the fuel numbers, and basically those two go hand in hand at this point. But AAA Esports hit their way through to number one, and well, that's one of the most tricky portions of the racetrack, you have to argue here, Lorenzo, because you know, you're basically turning, you have the turning on inside the braking zone, basically, also having to deal with the elevation change in the bumps coming down into there. It's you know, a deceivingly simple corner. You look at it on a track map and just say, yeah, you can get through there relatively okay. Shouldn't be too tricky, but in reality, it is a beast of a corner to deal with, and I've seen so many people bin it there. Yeah, you said the elevation change when you come out of the banking, and I think says it's around a 45 to 31 degree banking. I think maybe on the turns, I don't know if the straight is actually the same thing. I cannot remember. Last time, well, when I was there, I didn't ask, but it's still a very considerable banking when you're going down slope. Then you kind of hit the bumpy section when you come into the apron, and you're already trying to hit turn one, and the car offsets a little bit. And especially if you're under the draft and trying to make an overtake, you have to be extra careful because you can slide the car so easily. You overbrake yourself, and then you can be basically offshoot basically the outside portion and flip the grass and the entire barrier. And if you do that, such a thing is going to be quite some hefty damage on your car. And again, in a 6-hour sprint, you really don't want to have any damages. Yeah, you really, really don't. Here's another little bit of a battle that was starting to develop, but it looks like Mivano have lost a little bit of time over the last couple of moments when I was about to transition to talking about this, because they were within around about a second of DRS Wave Italy a couple of moments ago, but it seems like that gap has extended now to 2.5 seconds, so very much out of the slipstream here for Mivano, but over the, you know, when you talk about the context of a 24-hour race, 2.5 seconds, still not a lot, so very much in contention here for P7 still. Yeah, and now they just got a spot from one of the guys in the pit lanes. I think that was Rap Match, who just came to the pit lane, so yeah, still on P7. Yeah, they're still on P7. You know, just commentator making some weird communication and making no sense at all. But Filippo Rolandi, I think, is in a place that he didn't want to be overall, considering like 10 hours ago, 12 hours ago, they were basically battling for the win. But it's still very highly capable team. They have Simone Maria Marchino also drive this car. I think he's going to close out the car in about 2 to 3 hours. But for their perspective of the race, considering what they were, where they were in the beginning, it's not the best outcome, but it's still a respectable outcome. You can ride on board with Acosta right now. You can see on those lap gaps in the bottom right of your screen, you saw that decent gain on lap 622, but then immediately lost that and more on lap 623. And that's sometimes how things go here in endurance racing. Laps are very much affected by, you know, slight errors. You see a lot of laps, or at least a lot of Daytona prototypes are trying to come through on these GT3 machines, and of course you also have the GTEs that also want to get through without getting impeded as well. So it's sometimes very tough to be the slowest class in a race like this. You always have to have your wits about you and always have to be paying attention as to what's behind you, because you never know when the next dive from a Daytona prototype or a GTE is going to come. Yeah, and the funny thing is, I would say for the cars, it's easier because you know that the car, there's a whole lot of aerodynamics between the DP and the GT3, but if it is GTE, it becomes more hectic because you can basically match the GTEs in a straight line.
You probably, if you guys have seen it over here on the broadcast over the two segments we just had, that the Mercedes, both the Mercedes and Audi can match the speed, like 280, 290 kilometers, 180 miles, 185, down into the start finish line. Then when you just it's gone, it's much better. So you have to be more careful where you let you go and where you want to stick back so you do not get involved in accidents just as you see. Just to give you an update on that GTE battle that we mentioned, they have spread out now. So AAA Esports not able to keep within the draft the Sim RC Titan, and now they've dropped about 2.5 seconds behind, and that was a big loss there on that previous lap. 1.2 seconds lost by AAA Esports Black. So that is a big chunk of time to be losing. So there must have been either a horrible amount of traffic or a slight error there from Ricardo Ferreira to drop that much time. And now he's not going to have the draft as a result of that. So he's going to be not doing too well in terms of the fuel usage. Maybe he can get the draft of some of these GT3s in this Daytona prototype just ahead, at least for this lap, but he doesn't have his drafting buddy anymore. Yeah, he does, and I think one of the things that prejudiced Ricardo Ferreira, I think, is over the horseshoe, he got overtaken by the Apex Racing team, and thus losing the toe on the driver of the SimRC the Adam of Valentini. So now the job for Valentini is trying to retain that advantage that he has the best way he can coming into his final 4 laps. These GTE cars, they hang around 32 to 34 laps, so they should be coming down to pit lane anytime soon. But so far, Valentini doing an outstanding job for the number 76 car. Keeping his team on the podium at the moment. You can see AAA Esports going to catch these GT3s in around about the right place here, coming through the final NASCAR turns and on towards the tri-oval. We got a bit of Team RSO Daytona prototype that's just working their way through as well. It complicates things a little bit, but you'll just sit in the slipstream of those GT3s and you can just see exactly what you were talking about actually here, Lorenzo. The top straight line speed of the GTEs, GT3s, relatively similar coming down in towards turn number 1. The closing speed isn't all that much between the two classes, and it does make it a little bit tougher to try and get these groups of lap traffic done with here. So you can see AAA Esports sending it down the inside of the Simsa GT3 car there. But it's very tough for these GTE cars to work their way by, and there was a flash of the lights in frustration there from Simsa, thinking that was a bit of a dive by AAA into the international horseshoe, but I think that was fine in my opinion. It was fine in my opinion as well. In comparison to the guy ahead of you trying to catch up, you're at the end of your stint, you want to try to gain that position back as soon as possible. So Ricardo Ferreira did basically what would be the obvious move. Go on the inside, try to some time. I know he wasn't much. He just shredded around 0.3 of a second. It was around 2.3 when he started the lap. Now it's around 2 seconds overall between Ferreira and Valentini. But still, it is a respectable stint to AAA given the circumstances. But I think the higher, didn't damage a little bit when they came into the incident with the Red Bull and also Williams. If you are wondering what happens to Max Verstappen, or where is Max Verstappen, that is probably a message that will get sent to us around about 16 million times over the course of these final couple of hours. Unfortunately for that Team Redline TP2 Cup, they had technical problems around about 4 or 5 hours ago, around that mark at this point. That meant they had to take the tow back to pit lane, not once but twice, and as soon as that happened, they decided to basically park it for the day. So unfortunately for all the fans watching, Max Verstappen will not be featuring inside of this final 5 hours and 31 minutes that we have remaining here. So that's going to be basically one of the big storylines of this race, amongst the many. But we still got yet more stories to write here inside these final couple of hours, and I can't wait to see how the strategies work out here, especially in your 2 GT classes as well, where
we had the situation in the nighttime where some cars were going for the quad stint, and there was also that rumored quint stint as well. 5 stints on the tires. That's impressive, no matter which way you look at it. Yes, it's a low degradation track. Yes, it's low track temperatures in the night, but that's still pretty impressive. Like, it's weird. If it was Le Mans, I would totally understand you going through like the spin, because it is a track where you go straight and straight and straight and straight, make a chicane, go straight and go straight again. Daytona, you have more turns. Of course, it doesn't burn rubber as much as you probably would think, but going for 5 stints without changing tires, props. If you're still competitive and having really good times, major props. Yeah, it's a bit of a ballsy move to go for something like that, but you know, if you're one of these teams, especially in the mid-pack where you have a bit of a gap ahead of you, a bit of a gap behind you might as well try something and see what sticks. You know, that's the wonderful nature of endurance races like this, not just on the sim racing side of things, but in real life as well. You know, you have sometimes these wacky strategies. I remember in the GT World Championship once that VRS kind of sim sport with their one tire strategy in the pit stop at Brands Hatch. That was something that we had never seen before, but it ended up working out quite well for them. So I'm not saying we'll see anything like that for this race, but you know, thinking outside the box sometimes pays dividends. Yeah, please let us know if you try some swag strats so we can try to bring it up on the broadcast and try to, you know, elevate the status of this race. You know, people say, you know, it's all spread out, but some swag strats, you know, sometimes you work it out. You're trying to gamble a little bit, throw the dice, and see how it works. Sometimes it might go your way, sometimes not. But on one hand, I can say, kickable stints right now, or even quad stints, throw them out of the window because it's not going to even be an option with the track getting more heat time to time. I expect the track actually gain more heat about 10 a.m. in the local time, or here on the service, on the sim service. So it should be, it won't be hotter than when it began, but it will be just as close when it began. Yeah, it will. Of course, in a recent build of iRacing, recent patch, they did add the dynamic cloud cover. So there's so instead of the skybox inside the session being being a static sort of, it's always partly cloudy or it's always clear. Now that can change throughout the session. So that's one more thing that the drivers and teams do have to deal with here, and it will affect the track temperatures just that little bit. But right now, still partly cloudy conditions. You can see a couple of bits of those white fluffy things in the air that could obscure the sun, but right now that'll be the least of the concerns for the drivers out there. As we see Apex Racing Team at the moment, they have just come down in just that one lap ago for a pit stop service. Did not take tires. It was 24.8 seconds on their stop. Peter Berryman behind the wheel. And right now, it's still continuing on their way. And for these Daytona prototypes, of course, the stints are kind of interesting for them as well. Again, more double stints, maybe even triple stints for them as well coming through this race. And that's just what happens sometimes when you're at a very low tire degradation track. You can really, really make those tires last, especially in the dark. But as you said, once we get into the morning and into the afternoon here, those longer stints and those longer stints in the tires are going to become a lot less possible. Yeah, it's going to be basically the triple strategy going out in the can. And one thing I'm actually seeing is the Williams Razor and also Evolution Racing Team in the box, as we have Gerard Filsell coming in for the number 26. Many people actually thought it would. I was honest. I saw from Jeannie McKnight. I thought Scott McLaughlin was actually going to take over from Ethan Greg Gold. Actually, if I butcher your name, Ethan, I'm so sorry. You know, we're gonna butcher some names. It's late over here in Brazil, so expect names, but you're not gonna be the only one. So I thought McLaughlin was actually gonna take over, but no, Phil started taking over the car, and he did some really good things over the night. I really am interested to see how he performs over the morning session. Tires taken for Williams Esports Razor. They are off and away 1 minute and 1 second on their pit stop.
And Andre Butcher will take that car through those green cones, and he can exit onto the racing circuit here. So that's going to be a pretty routine stop there for Williams Esports Razor. They are able to squeak out ahead of that other GTE machine that was sort of bearing down on them. It's not a battle for position, but it's still good to get out sort of ahead of the traffic here. Or rather would you rather be behind the other GTE car and get the fuel saving opportunity? Yeah, and actually, it is a possibility for you to try to double steam tires, especially if you try to take over another driver, into the car. But it would be kind of pointless